Look, sir. Yeah, hello. Can you hear me? Yes, sir. Okay. Thank you. Yes. Okay. Thank you, Alok, sir, for this is a wonderful occasion. You are joining with us. So it's a very nice time after 4 or 5 years back. Once again, we meet through online. Yeah. But 2018, I thought, 2018 in Pondicherry. It's correct. Yeah. Yes, sir. Thank you very much, sir. Now, this is the program for Zero Shadow Day, 2 days workshop for the science teachers and science communicators. So in Tamil Nadu, we planned nearly four regions. This is the Coimbatore region workshop. 60 teachers and science communicators all are here. So they are from the different background, like some of them are teachers, some of them are science communicators. So some of them are interested in astronomy, also joined here. Okay. So it is a wonderful occasion. You are also joined with us. So thank you very much. It is a very privilege to happy. So we are all happy also. Thank you very much. So this is session yours. Yes, it's a 20 minutes time for Zero Shadow Day, how to use the app and what are the web-based resources available in the application. So I am really happy because of you are the developer of this app. So we discussed with you. So our teachers also very happy. Okay. So you can see my presentation. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Thank you. So thank you for having me. I'm Alok Mandogane. I'm from Bhopal. So basically, I'm a software developer, but I'm also into science popularization and in particular astronomy outreach. I'm associated with an NGO here called Aryabhat Foundation. So we are based in MP, and for many years we have been doing night sky watching camps and all. So I'll today tell you specifically about the Zero Shadow Day app. So these are some of the concepts. I think the ZSD and as an event itself is a very nice thing to celebrate, but it gives us the opportunity to explain so many concepts to the public in general. So you can see motion of the sun, solstice, equinox, local noon, meridian, standard times. So this simple concept of the shadow disappearing, we can use it to educate so many things. So I've tried to include many dynamic of visualizations in the app that I made. So I'll just go through it, and you can then use it later on for others as well. So all this started, so initially this Zero Shadow Day was being used, I think in Vigyan Prasar also for many years. So initially I made a web utility where you can just open the map of India and click anywhere or type in the city name. This was a web page and you can still use it, alokem.com/zsd.html, and it calculated the Zero Shadow Day for that date. So this was the simple utility that I first made in, I think, 2016 or 17. So this was a long way back. So after that, in collaboration with ASI POEC, I made this Android app, Zero Shadow Day. So not only it has the feature of telling you the dates, it has a lot many visualizations that we'll go through. So I would urge right now, everyone, if you haven't already, you can download the ZSD app from Play Store. So this is only for Android. So if you haven't already, you can download the ZSD. The icon you see here, the yellow square icon, that would be the icon, and the developer name would be my name, Alok Mandogane. So once you downloaded that, so the good thing is we got this translated for many languages. So it has even translation for international languages. So this could be this resource can be used in many regional languages as well. So these are only a few, I think more than 9 or 10 languages we have this translations. So if you haven't already said the language, I guess most of you would be Tamil. So you can open the app. On the top right corner, there will be 3 vertical dots. So 3 vertical dots, you press on that, the language option will come and you'll see all the languages. So that is how you can change to whichever language you want. Okay, so once you are done with that, we'll go to the
the most important thing when is the zero shadow day. So this all the different sections of the app can be opened by clicking on three vertical lines on the top left. So if you click on this menu, you'll see a lot of options coming up. So this is how you go to different sections of the app. So this one is the ZSD Finder. That's the most important one. So this simply gives you a location, basically a map where you can click on any location. So if there are 2 or 3 ways to select a location. First of all, you can just use your 2 fingers, zoom in using pinch out or pinch in, and scroll to the place and just double tap that place. So that will select that location. The other option is there are 2 buttons on top. You can see some star-like button and a marker button. So the first one is GPS. If you have GPS enabled in your phone, that will detect the location you're currently in. And the other button is for manually selecting. So if you want to select any city name manually, you can click on that and search for that city. So these are 3 different ways of selecting. So like in the PPT you are looking at right now, it is showing the info window for Mumbai. So what does it show? There are, as you would know, there are 2 zero shadow days if you are below the Tropic of Cancer. So one would be for Uttarayan and one would be for Dakshinayan. So it is showing you both the dates as well as the time at which the shadow will disappear. So that time is basically the local noon time. And along with it, there is also a small distance from equator and from Tropic of Cancer. This would come in handy when you're performing the experiment to measure the circumference of Earth. I'll not go into that detail, but this will readily come in handy if you are ever performing that experiment. So the second one is local noon. So even other than zero shadow day, if you perform shadow-based experiments or shadow-based outreach activity in daytime astronomy, local noon time comes in very handy. So if you can open it up on your phone, you'll see that it is showing you the local noon time for the location selected as well as the date you have selected. And generally, the public thinks that the noon time is 12. So as if you want to explain why it is different from 12, then there are 2 components and the breakup is visualized below it. So there is a button at the bottom. If by default it would be turned off, it's called basic. So if you want basic info, it will just show you the local noon time. But if you turn it off, it will give you these 2 colors, blue and yellow. So the change in from 12 is because all of us are following the Allahabad meridian, that is 82.5 degree longitude, and we are not at that longitude. That's why our clock and the local clock and the clock we have set differs. So the change because of that is shown in blue, and the other change is the Earth's orbit is not exactly circular. So because of that, Earth moves faster or slower. So you can change. So I would urge you to keep changing the date. You'll see how the local noon is changing, or even better than that, keep pressing on this arrow button. You'll see the date changing very fast and see how the equation of time and this local noon is varying very fast. Okay, and the delta longitude changes the constant because longitude will not change. So this is one section. This will come in handy for other days as well. If you're planning some as I said, shadow-based activities for other experiments also, this local noon time will come in handy. Now, similarly, shadow lens. So if you are performing other activities or just want to visualize how the shadow lens will keep on changing, so then this section you can change the date and as well as see how the this graph is changing for same longitude but different latitude. So at the bottom slider, you will see latitude is being written. You can change the slider and you can get a quantitative idea of how the shadow length will vary. And there is one more new section added, shadows for year. This is a new section. I don't have this image in that in its PPT, but this is a new image added. This basically shows you this is a variation throughout the year. Right now, the chart you are seeing on the screen is for shadow length variation throughout the day, but it's very fascinating to see how it would change throughout the year for any given time. So that is also something that you can visualize. So these are some of the things just to get an idea, or if you want to use it as a ready reckoner and want to double check whether the shadow readings you are getting matches or not.
Now, this 3D representation is very helpful in visualizing how exactly the sun is moving and how exactly Uttara and Dakshina and all these concepts, and basically see it pictorially in 3D. So you can play around with this 3D model. You can swipe it and orient it in which way you want. And at the bottom, you can change the time slider. So that will be changing the position of the sun throughout the day. And the second one is latitude again, keeping the same location. But if you are to move on a higher or lower latitude, how would the sun look from that location? That also you can visualize. So this is one more visualization. Now there are 3 interactive animations. Basically, when we have a zero shadow day, it is zero shadow day for that day throughout that same latitude. So we have a zero shadow day at the same latitude. So that is called zero shadow line for that day. That you can see how the line keeps on shifting. So for Uttarayan, you will see on the first visualization, at the bottom, there is a play button. If you click on it, you will just see the dates being incremented one by one and see how the line is changing. Similarly, there are you can see the variation of equation of time as well as NLMR. So I won't go into the details of what those are, but to see how it changes, you can use these visualization. Now, there are some web-based visualizations also. Most of these visualizations you can see in the app, but you can see this one on your mobile browser as well, alochem.com/astro/year_v2. I'll try to send the link as well. But basically, what you can see here is this is an image, but when you open this link, you can slide this top slider and change the date and see how the incidence of sun's rays on Earth is changing. Okay, and on the right hand side, you'll see the Earth is being tilted at 23.5, and the brown line along parallel to the equator is what is the zero shadow line. So this is one more visualization that will give more context to this with respect to equinoxes and solstices. Okay, and at the bottom it will also show if you are near solstice or equinox. So that is one more resource. So there are a couple of more things I would like to highlight how that we can use in this, or rather popularize using this zero shadow. So first of all, internationally, the terms used for the zero shadow day are quite different. So it has been known by the name of Lahaina noon in Hawaii. And the point where zero shadow is being observed is called subsolar point. So it's a very interesting phenomena, as you would know that the shadow disappears, but there is something special about it too. So just think of the Earth as a football, and like we are very small, so we are like ants crawling on a football. So the zero shadow, the place which is having zero shadow, is the place which is nearest to the sun at that instant. So all the other places, although the distance of Earth and Sun is very large and the radius of Earth is very small compared to that, but the thing is, because it is along the common normal of the Earth center and Sun center, that place is where the person standing there is the closest to the Sun, not by much, but still, that's one interesting thing. The other interesting thing is all the shadows. I would like to ask you to visualize all the shadows you see anytime is basically pointing to the place which is observing zero shadow right now. Okay, I'll try to get that image. I think I forgot to add it, but this has some very interesting applications. So I got to know of this from Malaysia or Indonesia. So in Islam, you would know that we are supposed to offer prayer to pointing towards Mecca, right? So you can use a compass. But there is a simpler method. I think near May 28th or something, the sun zero shadow would be observed at that point. So at that instant, any and everyone on Earth where you can see shadows, you can just calibrate your direction. You don't need a compass or anything. So without any instrument, just by knowing that time, one can find the precise location. And this is true for any place. For example, when you will be observing zero shadow, ask any other
friend from other different cities. For example, for Coimbatore, if you're observing zero shadow day, and from Chennai, at that instant, if you call someone and he sees the direction line of the shadow, and you trace it, that you can double check using compass, that will, from Chennai, it will directly point to Coimbatore. In fact, any location you see. So what do I mean by shadow direction? The tip of the shadow to the base. You extend it along the surface of the earth, that will point to the zero shadow location. So this is zero shadow moment. So that place where the zero shadow is being observed, I shortened it to name zero shadow moment. That is also one of the sections in the app. And yeah, zero shadow moment. You can see how that changes. There are two modes given in the app. The draw sun, one is NLMI and real time. So if you see this info box, so real time is how the sun is moving along, or how this point is moving along the earth. So you'll see that it is sort of spiraling around the earth in 1 year. So on the same latitude, the zero shadow point will move, then spiral back again up and up during Uttarayan, and then from Tropic of Cancer, it will come down in Dakshinayana. So this you can visualize how this point is moving on the surface of the earth. NLMI is just keeping the same time and seeing what happens day after day. So these are two modes that you can see. This is the in presentation, you can see the web version, but in the app as well, there is a zero shadow moment section, so that you can play around with. So there are many other small tools I've made also, but I think most of the relevant ones to the zero shadow day I've already covered. So if you have any questions, I'm open to that. I'll conclude here. Thank you. Hello. ஏதாவது questions இருந்தா நீங்க கேட்கலாம். If any questions. Excuse me, sir. This is Vasudevan here. Yeah. You just said that the shadows point to zero shadow from any place other than the place. For example, from Chennai, the shadow will point towards Coimbatore if we are having zero. Could you elaborate on that? Okay. I should have put in the image as well, but wait, I'll just try to. Can you on the screen, are you seeing my presentation or the my video stream? Which one are you looking at right now? Can you make the wait? Let me just stop the share. Wait, that would be better. Okay. Can you see my face bigger right now? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So I have one model that I made. So let me see if I can show it. Can you see the this image clearly now? Yes, sir. Yes, sir. Clear. Yeah. So what I've done is I've taken a globe. You can also do this experiment. I've taken some what do you call atta, wheat flour, right? And what we make chapati. So I've taken that raw. You can use any small adhesive material. I've taken toothpicks and added it for 4 different locations. Then I think at this location, I arranged the globe such that the light source, I put it in the sun, and the sun is shining at this location, right? And you can see the shadows of all the toothpicks are pointing away from that, right? And the further away you are from that shadow, from that center, the longer the shadows are. So think of it this way. If the earth was flat, then all the locations would have the same inclination of, or the same length of shadows, right? Now, since the earth is curved, right, we have a spherical curvature. So the place having the zero shadow day
is just think of it as the topmost point. So it is the one where the line joining sun and earth is intersecting with earth's surface. So I had one more image. Let me see if I can draw that. But just think of it. So the further away you go, so this is the gnomon there, or the object there. You go away, the object is tilted there. But the sun rays are coming parallel like this, right? Assume the sun rays are falling vertically on earth, right? I've oriented it this way. The object at zero shadow day is vertical. There is no shadow. But as we go away, further away, the objects there will be pointing like this. The further away we go, the further this will go. If we are 90 degrees away, this will point like 90 degrees this way. So if we are this way, the sun's rays will be again falling vertically, and the shadow will be formed like this, and it will always be pointing to the same the point of zero shadow day. So maybe this requires a little bit more explanation. I thought of making an illustration, but this is the best model I could come up with. I'll share this image with Kanna Biranji, and maybe that would be better. But have I explained it better, or is there still some apprehension in this explanation? Okay. Thank you. Thank you very much, sir. Yeah, thank you. Any other questions regarding the app or how to use it? Sir, good evening, sir. Good evening. Sir, when we use this Zero Shadow app, only for Zsd of that area only we are getting search options. No, the search options would have database of all the large cities of India. So okay. yeah, so even then, if you are not able to search, you can just scroll around, go to the city you want to select, and then tap it. Also, one more thing, if you want to share it, I forgot to mention. So if you are that ZSD Finder screen, for example, I'll just zoom in near the Coimbatore area, and yeah. Okay, for example, I zoom in near the Coimbatore area. I see there are few villages like Singanallur. I just click on that. Okay, so I get the zero shadow location for that. So the thing I forgot to share was you can long press on this info box. Okay. So yeah, long pressing will share that info in social media. You can share it on WhatsApp or whatever. So you need not take screenshots or anything. The text format, you can long press on that info window and it will share that. Sir, for example, suppose if you are searching for shadow length of other city, we are not able to get that city. Which city, for example, which city are you trying to set? Can you tell me the name of the city? I'll try it right now. Sir, if my location is Chennai, actually we are in Coimbatore now. Yeah. Suppose if you are looking for some other cities in visualizations and animations, we are not able to get that. No, once you set the location, see on top, once you set the location either through GPS or the second button where the search bar is there, once you set it, all the animations would be for that location. Again, we have to change. Suppose if you are searching for some other city, we have to change the location then. Yeah, first change it, then open. Anyways, some of the visualization would be the same for everyone. For example, the zero shadow line, equation of time, and NLMA, although all those are universal, so those won't change. But the 3D visualization, the shadow lens, those are obviously dependent on location. Once you set the location, then it would show the graph and everything for that location. So first select that, then open that section. Thank you, sir. And this app was really very useful for us. Okay, thank you. Much. Thank you, Alokji. So it's a very nice session. So I know you are very great for regarding this astronomy and this app also. We enjoyed a lot because we don't know about the Zero Shadow Day, and the first workshop
we got these application. We'll share this application so many teachers. So that is very useful. It is the one more thing is it's the Tamil language is also there. Yeah. Is right. So Yeah. English. So you want to change the language. It's a Tamil, Kannada. So many I think 7 or 8 languages also there in this Zero Shadow Day. So உங்களுக்கு வந்து அந்த இங்கிலீஷ்ல இருக்கிறது தமிழ்ல வேணும்னா கூட நீங்க இந்த லாங்குவேஜ் செஷன்ல நீங்க இங்கிலீஷ்க்கு பதிலா தமிழை சூஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு தமிழ்லயும் வந்துரும். So அதனால it's a very nice application for Zero Shadow Day. So thank you very much, Alokji. It's a happy. We are all also happy to interact with you. So thank you very much once again. So I will ask any questions? Yes, please, sir. That is the last question. Yes, good evening, sir. Myself, Dr. Sadgurunathan, Assistant Professor in Biotechnology. So my question is simple. So is there any idea to develop the app for Apple ecosystem? Yeah, the thing is, I'm the only one who is developing right now. I'm not in Apple ecosystem. So if we find some collaborator who is making iOS apps, we'll look into it. So yeah, this app has been made possible because of ASI POEC. So we'll talk whether we can get an Apple developer as well. Okay, sir. Thank you. Can you suggest any other app regarding in iOS development? No, I don't think any such app is there because this is specifically made for outreach. You would find some of the apps which shows the sun position and all, but they won't tell you the zero shadow dates or anything. So if you are technical enough, so what happens is that zero shadow day is on the place when so there is something called declination of the sun that keeps on changing. And when the declination of the sun equals the latitude of your place, we'll have a zero shadow day. So if you can get an application that tells you the declination of the sun and you know the latitude of the place, just it's a matter of finding when those two are equal. So that is something. But yeah, then that beats the purpose of having an app because you can just play around and find for different locations. So that's the tedious way of calculating it yourself. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you. I'll take a leave. Thank yes, you. Thank you very much. Okay. Right. So, அடுத்த செஷன் நம்ம ISRO Satellite Center உபக்ரா அமேச்சர் ரேடியோ கிளப் ஃப்ரம் பெங்களூர். ஸோ சாரை பற்றி நான் முதலே சொன்னேன். ஸோ அவர் செஷனுக்கு முன்னாடி கோவை ஆஸ்ட்ரோ கிளப்ல இருந்து ஆஸ் அ ரிசோர்ஸ் பர்சன்ஸாக கீதா மேம் அண்ட் சாய் லக்ஷ்மி மேம். ஸோ அவங்க வந்து டுடே தே மே லீவ் ஐ திங்க் டுமாரோ. ஏன்னா லாஸ்ட் கண்டினியூஸாக சாட்டர்டே சண்டே ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. ஸோ அதனால டுமாரோ அவங்களுக்கு நாம லீவ் கொடுக்குறோம். அதனால இன்னைக்கு அவங்க நம்மளை விட்டு லீவ் ஆகுறாங்க. ரைட். தேங்க்யூ மேம். ஸோ ஐ ரெக்வெஸ்ட் ஆல் த ரிசோர்ஸ் பர்சன்ஸ் Vasudevan sir and Lenin Bharati sir and Suresh sir to give a memento for our resource persons. Vasudevan sir, lovely Peter. Subramani sir, Geeta ma'am. Photo, Tambi photo.
Thank you, ma'am. Thank you very much. Now it's a session given to our yes. Okay. Sir, PPT. So I hand over the session to our resource person, Subramani sir. Okay. A very pleasant good evening to everyone. Really very happy, but I'm missing all the students here. Okay, otherwise, okay. Another session, and it is not at all connected with that zero shadow day. Okay, but this is, but again, indirectly or directly, it is connected with this sky observation, watching. Generally, namakkellam theriyum we used to see, the stargazing. Stars, people have the hobby of stargazing, and they use telescopes. And இதெல்லாம் பண்ணி நிறைய and அதிலே இன்னொரு ஏரியா என்னன்னாக்கா astrophotography. So now today என்னுடைய செஷன் என்னன்னா real time tracking of satellites and space objects, அதாவது artificial man-made objects in the space. So this is what we do in ISRO. So every space agency not that. No. Back. PPT. Yes. Yes. So this is one of the very, very important activity. One of the center is doing this. ISRO, we all know that we design, develop, launch, and operationalize the satellites for various purposes. இதுல முக்கியமானது என்னன்னா until we launch, அதாவது ராக்கெட்ல சேட்டலைட் எடுத்துட்டு போய் வச்சுட்டு the moment it gets lifted off, from that second till the satellite dies, we have to be in touch with the satellite. Okay, and generally what we do, we launch satellites in the end orbit. One is a low Earth orbit, another one is a high orbit, or we call generally geostationary orbit. In the low Earth orbit satellites, it will keep moving around the Earth. Generally, it will go from North Pole to South Pole, and so it's on the different orbits left. But ஒரு தடவை லான்ச் பண்ண பிறகு என்னன்னா இந்த சேட்டலைட் எங்க இருக்குதுன்னு தெரியணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜியோஸ்டேஷனரி சேட்டலைட் எடுத்தீங்கன்னா we all know that geostationary satellite வந்து we take the satellite so actually I wanted to acquaint you all for this areas. One is the satellite and various applications, different types of orbits, real-time satellite tracking, and then past predictions and visual sightings. So we all know that right from the first man-made artificial satellite Sputnik 1, which was launched in the year 1957, October 4th. So in there are hundreds and thousands of satellites have been launched by various space agencies. So actual space man-made objects in space, there are more than 4 million objects
varying from size 1 centimeter and above. And or a 10 centimeter and above, or nearly there are about more than about 24,000 objects. So just imagine, it is worse than what the traffic we have in Bangalore or Chennai or Delhi or New York. It's a very congested area. The space has become very, very congested, and it is posing very great threat to mainly for the human space program. So, but then there is no other options. We have to launch satellites for mankind. Technology satellites launch same times we all know that science danger, whether it is internet or whatever we take. So certainly there are dangers, but we have to live with that. So we all know that. Let me not go deep into that. So we all know that there are on the screen. So today's satellite-based applications, we use satellites for various applications. Mainly for communication, broadcasting, and weather forecasting, remote sensing. Every second we know how much we have been updated with the weather conditions now, weather forecasting, and fisheries, planetary expert, banking. Say every time we swipe the card, our credit card, debit cards, the whole transactions at some point in time, it goes through satellite. So satellites it has become an inseparable part of our life, everyday life. So important, and not only for that, for military applications, we have been using it. So in the satellites, we launch it in different orbits. I have problem with this. Okay. So generally, most often, we'll be using a term called orbit in the low Earth orbit, medium orbit, then high altitude orbits. So orbit in so you can see, we put the satellite and make the satellite to go around the Earth in simple terms. But it can go in any direction. We know that morning in like Earth on the 23 degrees tilt, and it is rotating on its own axis. It goes around the sun. So it's all true. Okay. But we make the satellite to go around the Earth. So towards the direction of the Earth or opposite to the Earth's direction, or any direction. Okay. So, but consequences we know Earth actually rotates from this direction. So by view morning, we all know that sun rises in the east. Actually, the Earth rotates from west to the east. That's the reason we see sun rises appears to be from east to west. So it keeps rotating in this direction. So we can put the satellite to go over there. We can make the satellite to go over the equator or over the poles or incline. So different orbits. For example, the low Earth orbit, example, because this pointer is also. No, I think there's a. So the visual. So there, jumping and pointers. So that is actually going over the poles. So that's satellite rocket generally PSLV so it's called the Polar Satellite Launch Vehicle. The main function our satellite over the poles. We generally go over the poles and put the satellites. So the Earth if rotate the satellite on the poles, North Pole and the South Pole, South and North. So as per the Newton's law, we know that an object which is put into a motion will not change its motion direction or velocity or whatever. It will continue to just go in the same velocity, in the same direction, unless otherwise it's been disturbed by any external force. So on the road, there are so many disturbing forces, but definitely in the space also there are disturbing forces. Like we have gravity, the gravitational pull of the Earth to some extent, and then interplanetary pulls and solar pressure, aerodynamic pressures, all this, these forces will tend to decay the orbit, alter its orbit. So over a period of time, the orbit will be changed, altered.
So, but we will not go into that. We will assume that, see, circular orbit in Podla is highly elliptical. For example, if it maintains an equidistance from the surface of the Earth everywhere, we call it as a near circular, almost very circular orbit. So, it all depends upon the application. And the purpose of satellite so in the different orbits but I want to emphasize more on the low Earth orbit satellites. Since we put the satellites over the poles, it is like you assume that we are painting the globe. So, sharing our example is in that. So, we all know that it's just going like this, rotating. And if you just make the satellite to go around this, exactly from pole to pole, or you can make it to go over the inclined orbit, even you can make it to go over the equator. So, Earth is also going in the same direction, the satellite is also, but you can go in a retrograde also. So, if you point to the satellite is before Israel, they are right over the equator. And so, inclined, it all depends upon the application and the purpose can be used control. So, for example, geostationary. So, geostationary on the low Earth orbit, the main what we do, the geostationary, we take the rocket, for example, Sierra. So, rocket takes off from this place, it just goes like this. It will go catch up with the equator. So, at a certain distance, or around 200 kilometers, it will go over the Indian Ocean. It will just push the satellite to the satellite will have its own engine, it will get fired, and then it will just, we will make the orbit. 2-3 orbits will make. Finally, we will take it to about 36,000 kilometers from the surface of the Earth and place it over the equator and see that it takes about 24 hours to make one rotation around the globe, whereas the Earth also rotates 24 hours. So it is synchronized with the rotational velocity of the Earth. This is the reason we call this orbit as geostationary. But in the initial orbit placing, we call it as a parking slot. So the orbit maneuvering until we take and park it in the designated slot. After that, it will always remain to be the same place, though the satellite is also going around the Earth is also rotating. Aதாவது நம்ம ஒரு 100 kilometers speed போயிட்டு இருக்கும்போது பக்கத்துல ஒரு train ஒரு 100 kilometers there is no actually the relative motion velocity between these two objects. Both will appear to be stationary. Exactly same thing happens. That's the reason DTH. So our antenna will not move at all. Or the cable guy, if he comes and just fixes the antenna, it will always looking at the same direction. But satellite is not stationary. Though we call it as a geostationary, the satellite is also moving around. So for your information, can anyone take a guess of what will be the velocity it is traveling at the speed? Just a rough guess. A satellite at the distance of 36,000 kilometers, so making around one orbit every day. So Earth is also making one rotation every day. So it is traveling at about 3.2 kilometers per second. So you can just imagine the velocity. So if there is a small mismatch, so the signal, there will be a loss. We'll be losing the signal. So we have to maintain the satellite to such a high accuracy. So what is acceptable is 0.001 degree. Even if the small change in that, instead of looking at the Earth, it will be looking somewhere else. So we'll lose the signal. This is the one. But for a satellite gazer, like a stargazer, there is no much of challenge and interesting. Either one or satellite it will be there all the time till it dies. But whereas the low Earth orbit, this is the real challenge for tracking and all. But same time, always there will be plus points, advantages and disadvantages, whatever we do. So if you take this polar orbit after geostationary, once if you put then you just go away from zoom out. At certain distance, you can see the full Earth. But how much percentage you can see? Only half of the globe. The other side of the globe we cannot see, isn't it? Every distance only maximum we can see only half. So if you put another satellite in this, you can see. So that is what the Sir Clark has defined. Moon satellite 120 degrees apart, we can have a global coverage for communication. So, but advantage is always it will remain in one place. So you can use it for communication, mainly for communication purposes. So without changing the direction of your antenna, always you can have for DTH,
and for weather forecasting, because India we have one system called Zsd Insat. It will end communication and it's a multi-platform. So even for meteorological purposes, we use the satellite. So it's in a whole Indian Ocean, and apart from that, the latest navigational. So we are using. So we use about 7 satellites in the constellation, mainly from geostationary and geosynchronous. See, geosynchronous and satellite stationary, there is no much difference. If it has got a slight inclination with reference to the equator for about 9 degrees, if you just make it to go, instead of go over the same altitude maintaining that, it is called geosynchronous. If the inclination is 0, we call it as geostationary. So in the Mari constellation use panni, but the other one, polar, it's very interesting, same time very, very challenging also. See, now you assume this is rotating. I just satellite, if I make it to go like this, and assume it is a torch or a paintbrush. Now, when the satellite is coming, you are giving one stroke of color, okay, painting that Earth. So by the time Earth shifts, and again, a relation like the orbital period and so on. For example, assume if the satellite takes 1 hour to make one rotation, okay, over the globe, over the planet. If it takes 60 minutes, by the time Earth would have shifted by 1 hour, 15 degrees, isn't it? So by 1 hour, Earth would have shifted 50 degrees. So now the satellite is not changing its position, is the direction. It is just going to go the same direction. But if you get the paintbrush and assume you gave one stroke, in another second orbit, you are giving another stroke. So in 24 strokes orbit, you are going to color the entire planet. Now this application use it for global applications. For example, weather monitoring, remote sensing, spying, surveillance, military applications. So we can use this kind of, but it is a very good. You can make a lot of money. India is making a lot of money because we take photographs, we sell it to the other countries, and we can do a lot of spying. For example, if we want to know what our bad neighbors are doing, so we can have a nice camera, very sharp cameras. We can find out not only over India, we can find out over China, Bangladesh, Pakistan, elsewhere, everywhere. But there are a lot of disadvantages. One is, the satellite remains all the time, 24/7, geostationary. But this one, the visibility is only for very short duration because it's a moving target, a satellite. Like the sun, we all know that. Though sun doesn't move anywhere, only the earth keeps moving, rotating. But we assume sun rises in the east and sets in the west. And what is the visibility approximately for how long the sun is available to us? For 12 hours. If you take morning sunrise at 6 and sets in the evening by 6, for 12 hours, sun is available for us. But satellite is also something like that. It is also like the sun, which rises in one point, sets in other point, but the visibility time is very, very short. Maximum for about 14 to 15 minutes with the altitude of about 800 to 900 kilometers. So now you can see, this is 36,000 kilometers for geostationary. Low Earth orbit around maximum 1,000, 800, 900. So is there any reason? See, we know that mainly this is used for weather monitoring and for military applications, these kind of satellites. So if a camera, if a camera on the null resolution or sadharanamana or sumarana or camera resolution, null image we go near the object, subject, isn't it? Border we will not have it. So we have to go closer. So that is what we have to bring the satellite to closer orbit, lower Earth orbit. But one is when you bring it very close to the Earth, your coverage is also very small. Second thing is the drag, the pull, the gravitational pull of the Earth. Satellite launch within 1 week, it would have been pulled back by the Earth. Yes. So we have to strike a balance between all this. So the minimum altitude required for low Earth orbit is about 400 kilometers. So 400 kilometers mele launch panna, at least it will be there for some time. Again, it is not fixed. Okay, see, for example, many satellites have entered the atmosphere and it got burned up. But there is one satellite which was launched in the year 1958, March 17, Vanguard 1. It is still in the orbit, oldest man-made object to be in the space. It's still going. It will stay there for about 2,000 years. And
Now with the latest calculation and all that, they got to know, no, it is going to stay only for 240 years. In that 60 years is over. That means that object which was launched in the year 1958 is still in the orbit. Okay, so it all depends upon the shape, size of the satellite and the mass. So the great advantage. But as I told you, this satellite is visible only for about 14 minutes at the max. Okay, from rise to set. So in the 14 hours, whatever we want to do, like in the camera operation or whatever, we have to do all this. So a minus point, you have to have a lot of ground stations. So either one ground station for receive, you can have 100. But since this is moving, if you want to send some commands, once if it leaves India, for example, then it just goes beyond the visibility. Sunset madri, sun maranji pona piraga, namakku maranjirukku, ana sunne illanu artham illa. When it just goes up, sun is there for somebody somewhere. Exactly the satellite also, when it goes out of our visibility, the satellite is there somewhere for somebody else. But if you want to still control the satellite or take the information or any information, you need to have a chain of ground stations across the globe. So this is another. But what is I'm telling, the main emphasis is, now these kind of satellites are visible for the naked eye. Not all the satellites. So certain satellites are visible to the naked eye. Sorry. So, this is challenging in the activity, but this is called real-time tracking of satellites and space objects. As the space objects, it could be the dead ones also. There are many objects, as I told, the Vanguard one. So in the dead satellites, morning star and solitary, there are a lot of competitions. In the activity, this is a hobby. If the pursuit one, you don't have to even spend 1 rupee. Provided if you have a computer. I know everyone is having computers at home. So literally you don't have to spend even 1 single point. You can pursue. Whereas sky watching, at least you have to have binoculars or a telescope or something. But softwares are freely available. Download it, just start learning. And when you learn something, this tracking, it's a big science you are learning. Okay, like astronomy. So how, just like a hobby, fun, we are taking it. So we can learn this. So you can see that, yes, you are there, good. Okay, we will skip this. Next slide. So satellite tracking, I already told. Yadikaga track pandrona, 2 purposes. Particularly in the satellite, low Earth satellite. One is, we should know where the satellite which we have launched it at a given point in time. For example, if I am telling the satellite India, it is coming somewhere near Himalayas, then it is visible. It's coming over Delhi, Allahabad, Hyderabad, Bangalore, Kanyakumari, then it just goes down. About maximum 14 minutes. So now I know it's coming. I'm tracking it, sending commands, telemetry, all the time taking out. But after 14 minutes, so I know it has just left us. Okay, it's just somewhere in the Indian Ocean, going towards the South Pole. If after about 23 minutes or time, if I want to know where is my satellite, so what I should know? I should know where my satellite is, isn't it? And second thing is, I should know when it is going to come over India again. So there are 2 things. One is I should know where the satellite, after about 2.5 hours, if I want to know where is my satellite, I know it is not over India, it is somewhere else, but where is that place? If you want to know that, this is called the real-time tracking of satellite. That means that the real time, you should know where is your satellite, whether it is over Pacific, or over Russia, or over Europe, or over North Pole, South Pole. So we should know, for example, for many operations, maybe you might be having a lot of ground stations or receive stations, one. Second thing is, I should know when it is going to come over again India or my place, so that I can send some commands or receive the photographs or whatever. So 2 things. One is real-time position. Second is prediction, fast prediction. So either how do we do? A lot of mathematics has to go in. So reasons I told why, what, how, and all that. Next slide, please. Already I told you. So all the space objects would follow a definite path unless otherwise it is disturbed. Otherwise, the satellite has to remain in the same orbit for millions of years, as per Newton's law. But it will not. It will not so. So it has to come because there are so many other external forces there also in the space.
which tend to alter the orbit, the motion. So like the gravitational pull of the Earth and Moon and the solar pressure, aerodynamic drag, and intentional maneuvering. For example, whenever the satellite is going with a collision course with another debris or another satellite, we have to do maneuvering. Other the 1D maneuver. So remotely we have to control. So we have to take it up or we have to bring it down so that it will not collide each other. How the air traffic controllers control the aircraft. So we have to control. So due to this, the object, the orbit is altered. Next slide. So this is what, okay. So I told already why that next. And why do we have to see the health parameters and all that next and the next is because then I have another half an hour tracking. So now, so what is the satellite tracking? So satellite tracking itself, real-time tracking itself is an activity in which the position on the flight progress of an orbiting object is monitored. That means that when an object is orbiting around the Earth, its flight progress is monitored where the satellite is. This is called the real-time tracking of satellite. So it is really a fun. I tell you, anyone can learn here. It is electrical, electronics, mechanical, civil engineering, computer, nothing. Anyone as a hobby, you all can learn. And when you go back home, you can teach your children also. Maybe 6th standard, 7th standard children, they can pick it up. Evening, they can go onto the terrace, they can watch the satellites with the naked eye. And later on, there is another hobby called a ham radio. If you have some receivers, you can receive the signals from here. So just imagine, ground station, they can establish in your home. Simple, very simple. So if you just spend about 7,000, 8,000 rupees, including a simple antenna with cable and one software-defined radio, you can receive the signals from the satellite and you can, have beautiful weather images which has been transmitted by Russian and American satellites. You can receive it. No licenses required, nothing. See, it's not a big thing. A deal. NSR is like TV layer, internet layer. But always, it is something like, fast food, there's a lot. So exactly like that. Something we are going to learn here, a science. Next slide, please. So I already told what are the common activities. One is real-time position tracking, fast prediction. So fast prediction, predict padla. 7th day, 8th day, anything around India, the place. Next slide. So what is required? So now nothing big, only simple understanding, basic then planning. We have to do some planning for what object you want to monitor. Perseverance and of course patience, of course it is required for everything what we do. Next slide. So now technical requirement. I just told you, nowhere I mentioned about money except a computer. But definitely all of us will be having a computer. So there is no money involved in this. This is only to learn tracking. Okay. Next is, I'll tell you one by one. Date and time, location details, and set up orbital parameters. Next slide. So computer program. So now these computer programs are also available, free download. It is in the public domain. Okay, you can just go, you can download that programs, you can run with your computer. So what does it do? Exactly. It computes the satellite position and velocities using a mathematical model. Okay. And by reading the Keplerian elements, there are some minimum basic 7 Keplerian elements. And the 7 elements, you can exactly tell where the object is. Okay, but அது எப்படி பண்ணுறதுன்னா அது ஒரு கஷ்டமான வேலை. அது நம்மளால கஷ்டப்பட தேவை. Already somebody is doing, they give all the data with us. Of course, we can take and we can just upload the program. So what does it do? It predicts the position of the satellite, provides the graphical or tabular orbital prediction. This is what the program is going to do. Okay, that's the input on the program, the software. Current date and time. So always it will be there, the date, time enter. But if you have a most accurate time, 2 seconds, it will be very nice because it's a visual observation. Few seconds because it's traveling at a very high velocity. Either object in other part of the clock for 5 seconds, it would have gone somewhere there. I will be still watching here on the satellite. So time, very accurate time is very, very required for visual observation. For radio observation, for radio listening, time doesn't matter. Although the one part night midnight radio signal. So our accuracy. But for visual observation, you need a very accurate time.
Then observe a location on the Earth surface. Even the app that was telling. So you have to define the point on the Earth from which place you are going to observe the satellite. And other one the GPS. Just take the GPS input, your longitude and latitude, the coordinate system you just mentioned in the software, and Keplerian element. So the third one, I'll tell you from where to get. Next slide, please. So orbitron, maybe if you want, you just take a snap of this slide. The first one, you can just go to internet, just type in orbitron. It is a wonderful, very straightforward, very simple satellite tracking program. I always recommend that. Okay, Orbitron. It's just about 5 MB. It's a very simple program, but pretty accurate. Okay, even I can compare this software I've been using for many years, and with our own ISRO tracking and ranging and commanding network. It's almost it's very safe. So it is a wonderful program, Orbitron. Okay, and there are many other. Most of them are free softwares and all developed by radio amateurs. Okay, next slide. So now, date and time, we know how to set the date and time, set your PC clock to the most accurate time. But generally what we use, the universal time, we call UT or GMT. So that is the one. Next slide. But is it bilingual or somebody? Is it okay, sir? Are you able to follow it? Okay. Next. Observer's location and detail. So nothing but latitude, longitude, and altitude. So altitude also slightly matters because the program, even you can put it as 0 also for Chennai sea level as 0 altitude, but it's not going to make a big difference. Okay. Then so these are the things you are going to. So from where you can get all the maps, GPS receiver. So straight away you get a latitude and longitude. So are they enter third, next one. This is the third requirement. Fourth requirement is the orbital sets, element sets and so on. This is called Keplerian element. It will end for example, in kilo on the epoch time, inclination, right ascension of ascending road. It's all nothing but mere numbers. Okay, just mere numbers in terms of angle, most of them. So, it will be very scary. What is the right ascension of ascending node? The eccentricity, it's all very simple terms. If you learn a little bit of flight dynamics, you can learn it. That is also very interesting area. Okay, so flight dynamics, space dynamics. In the year parameters any object in the earthbound orbit. Okay, because Chandrayaan Mars Mangalyaan in the program is this software can work only for the earthbound orbit. Okay, I want to make it very clear. So this is only for the earthbound satellite. Any object, even the Vanguard 1, or a spanner which was been lost or dropped by the astronaut, even the tool bag. Many times they have missed the tool bag in the space suit miss pannirukanga, tool bag space walk pannumbodella. Even that can also be tracked. Okay, so that means if you have this, so now when you give the 7 parameters as the input, one of the most important input to the program, it just predicts and tells you. It is nothing but Jyotisham Pakra Madi or software. It is nothing but. So the Jyotisham Pakra phone irrelevant, but what they last birthplace, that is very much important. Time. So place, birth of place and the time. Otherwise, the connection. But exactly, this is what it is doing. So this is place of observation. Okay, time and the Keplerian. So the time and date Guru complete, I don't know anything about it. But அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க ஓ இது அந்த நம்பருக்கு வந்து அங்க பாத்துட்டு இங்க பாத்துட்டு இத வச்சு நான் குதிரைகளா இருக்கேன்னா இங்க யாரே வரலாம் அந்த மாதிரி தான் இது கம்ப்ளீட்டா அதுதான் there is nothing else. So இது இந்த element this is what Satish I was mentioning about. You have this inputs to your telescope. Your telescope can automatically lock onto the satellite and it can move. The latest one which I have seen. So it is nothing but a 2-axis antenna rotator. So now on the antenna mount, for example, in the tripod of the camera tripod,
if I mount a 2-axis rotator, one is for azimuth, one is for elevation, and if I put an antenna, my antenna is going to just point, get locked onto the satellite because it keeps moving. Antenna where the telescope also moves along with it. So you can make a beautiful video of a moving target, provided if you are a very good photographer, astrophotographer. So now 2 things you can learn from this. One is tracking the 3 things. One is tracking the satellite in real time. Of course, past predictions you can predict. Second thing is receiving the signals from it. Now you are entering into electronic state. When I say signal, it is in the electromagnetic form. So now electronics is coming. If somebody is having, for example, if this girl, she is interested in learning electronics on her own as a hobbyist, now she gets an opportunity. Okay, so she can learn. See, I always tell more than academics, the hobby as people, example, great example, Sir, Vasudevan Sir, being a banker, what is the depth of the knowledge he's having about the space and astronomy? Because there was no bounds for him. Even though there is no bounds for him, he can go to any extent and learn anything as a hobby. So that is what. But in a college, diploma, engineering, we have a boundary, we have a syllabus. Yes, we are within that. But as a hobby, this is how we have been learning every day. Okay. So second thing is electronics. Third thing, if somebody is interested in photography, mount the camera, beautiful camera, and you track it, and shooting this satellite man-made objects is very, very challenging. But it's very difficult. You have to adjust the aperture, speed, and everything. It is like, just imagine a body which is traveling at a high velocity. If you are trying to photograph, it calls for a high amount of degree of challenge and very interesting. Always, one should have challenge in the life. Like you should have always go behind some challenges. Next slide. So in the parameters, to get those parameters, it is impossible for you. Okay, it is impossible, I said, because only big spacefaring nations, agents like the NASA, ISRO, even ISRO has also limited capability, but whereas NASA and all, they are the ones. Okay, they monitor every object. I told you, more than 44,000 objects every day. They are it's catalog numbered. That means, just imagine what amount of a technology they must be having to track this object and number its catalog. Every object is numbered, and they are monitoring it 24/7. Next slide. So, this one billions of trillions of dollars in the facility. But there is an agency called NORAD, North American Aerospace Defense. They are doing it. Okay, it is a joint venture between United States and Canada. They are doing it, and so they give it free of cost. It is there in the public domain, so you can download it. So then, what else you need? So everything is available free, except your computer. So now it is so fun. Just 5-minute job for you. Install that. Just few configuration you have to do. Download is one click of your button in your PC with internet connection. It gets updated. So you are there on the job. You can just track the satellite. Okay. Now next. So NORAD are generally used by the we call it this elements also called as TL, 2-line element, because the 7 parameters along with some other parameters, the name of the satellite in numbers, international designation. See all this, they put it in the stuff as a 2-line. Okay. So are used for radio amateurs mostly, because I am a radio fan. So Satish is also radio. We have a lot of people like Chandrasekhar. You know, realize this. Okay. So we are all ham. We share another hobby also. That is also wonderful hobby, ham radio. Maybe sometime separate system was Panala. And small satellite operators, university students, satellite and space satellite gazers, astrophotographers, astronomers, they all use this. And recently, we have a very high-tech telescope farm room you saw. Just take that and feed it to the and just whatever satellite you want, just press a click. You can just go. Get one the satellite visible okay. Next slide. So on the 2-line element, on the top 2 lines you can see. So all the 7 parameters, along with few parameters, are stuffed in the 2-line magical 2 lines. Okay, this is called 2-line element. In the 2-line element, it is a format. This is the format the software can understand. Nothing else. It is put in that format.
For example, 2865U. So what is that? It is the international designation given for one of the amateur radio satellites made by India. Okay, it's called ANSAT 052. 0517B. What is that? 05? It was launched in the year 2005, and 071B was the 17th launch of that year, the 2000 year. It was the secondary payload. B. Here was the primary payload. So this is how these informations are put into line. So nothing big is that. Next slide. So now the software, coming to that, this is how you are going to see the position of the satellite from your screen. Beautiful. See, actually I asked for a slot 15 minutes. I wanted to show the sun movement, the equinox, eclipse, and how the day night is formed, how the north pole is lit, how the southern pole is lit. Sir explained என்னோட சாஃப்ட்வேர்ல காட்டணும்னு ஒரு 15 minutes கேட்டேன். Most probably I can get tomorrow, I think. So it's the same programs you can use it for that also. So children will be very, very happy. அது மட்டும் இல்லை, நிறைய cities எங்க இருக்கு அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம். See, this is a multi-purpose software. So now this is one of the projects that we call the world projection, 3D world projection. See, what is the bridge? That is the visibility area or the footprint we call for the satellite. For example, the hand satellite was 2005 launched பண்ணோம். And the satellite is dead now, but it's still in the space as a dead body, but it is going around. So அதோட footprint, அதாவது அந்த altitude, it was launched at the altitude of 535 kilometers. Okay, 535 kilometers. So this one, the second one. So the satellite is here. This is the footprint. That means out of the whole globe, it can cover only this much, hardly 5% of the globe, the Earth's surface. Okay, but if you try to take the satellite away, farther away, it will increase it. So maximum how much it can go? Then you take it even to 36,000 kilometers or behind that, it's 50%. Maximum 50%. Okay, so not more than 50%. So now I told you, if the satellite is 535 kilometers, coverage கொஞ்சம் பெருசா வந்திருக்குமே, ஒரு 17,000 kilometers, 18,000 kilometers போயிருக்காங்க. But purpose, how we have to see what is the purpose we have lost it for. So அந்த மாதிரி, so this is one. Next slide. And behind that there is one more satellite was coming. That was the AO51, or American small satellite. See, this is called map projection. Rather in the globe, a spherical globe, just for A4 sheet மாதிரி open பண்ணி இந்த projection. Map projection. So இதுல வந்து நீங்க அதே satellite அதே time கேட்டு, but a different view you are seeing. இதுல நீங்க பார்க்கலாம் இங்க. See now how clearly the satellite is selected. This is the date. It's very old, 2011 at 7:10 evening, and the satellite was the ISS, I think. Yes, International Space Station. At this point in time, it was here. So remember, it's a beautiful satellite. The software. Okay, next step. Because I have to really run now. Because I don't want to tell too much on the software side of it. So in the satellite, it gives you all the questions, when it is going to come, when it is going to leave, from where you can see, from where you can, it's called acquisition of signal, loss of signal. So next slide. So what is the familiar writing and the tracking in the object, in the satellite. For example, in a ISRO launch பண்ணி மறுநாள் காலையில நீங்க track பண்ணி சொல்லலாம். ISRO launch பண்ண satellite எங்க இருக்குன்னு. இது ஒன்றும் பெரிய சீக்ரெட் எல்லாம் கிடையாது. anyone can do it. Okay, so அதாவது வெளியே சொல்ல போனா ஒரு மாதிரி டவுட்டா பார்ப்பாங்க, யாரு எங்க இருந்து உனக்கு பாகிஸ்தானுக்கு எந்த சம்பந்தம், all they try to connect it, but this is simple. Any small kid can play with this software. Okay, so it's not a big thing. So next slide. Next. So this is another projection, beautiful projection, radar. அதாவது இப்ப air traffic controllers எப்படி ரடார்ல ஒரு ஏரோப்ளேன்ல பார்ப்பாங்க, அந்த மாதிரி ஒரு projection you பார்க்கலாம். See, நீங்க அத பார்க்கலாம். Same time, almost same time are taken, and moon, it is evening 7 மணி 5 நிமிஷத்துக்கு எடுத்தது. But very old, 2011ல big graph. So அது வந்து horizon. So அந்த yellow dot நீங்க பார்க்கலாம். So the center வந்து observer location. This is the observer location and the intersection, and that is the horizon, outer ring. So the satellite appears the horizon at one point in the one particular direction. In the orbit வந்து இதுதான் இந்த orbit curve, but
பட் இதுல எதுக்கு கேர்வ்டா காட்டுறாங்கன்னா ஆக்சுவலா சேட்டலைட் கேர்வ் எல்லாம் அப்படி போகும், ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ல தான் போகும். பட் இங்க 2 dimensions காட்டுறோம். ஒன் இஸ் எலிவேஷன் ஆல்சோ, இந்த எலிவேஷன் அதனால. So next slide. But when you run the program, it is really interesting, I tell you. So ஒருவேளை for some reason உங்களுக்கு எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, but tell your children, okay, please let them learn. So computer games will very time waste for it, but they can play this and learn something. So alternate solutions, internet with the direct develop and as a hospital and software, you can go to internet, you can, without breaking your head, straight away. There are a lot of apps also, Android apps, satellite tracker, and ISS spotter, ISS detector. So ISS therefore automatically even seller apps pay panigana, they send you SMS alert also. Other 10 minutes, ISS is going to be visible over your place, something apps, everything. But I always suggest go through the software because you have a lot of scope to learn many things. There is nothing you can learn. Okay, so if you want, take a screen grab, many resources in the website, beautiful website. So recently when you find time, you ask the children or yourself, go through that, particularly the second one, n2yo.com. It has got a lot of information about the space tracking. Next slide. So this is the Orbitron which I told. Generally I go for a demo. I don't have a time to give a demo on that. Maybe tomorrow I'll just show if I get a time for about 5 seconds. Next slide. So now, visual sighting. Actually, it's not a main subject on the project. But this is important because unless we know how to track it when the object is going to come, we cannot deploy the money in a satellite or in a partner. So certain times, for example, பகல்ல போய் நான் நட்சத்திரத்தை பார்க்க முடியாது. எல்லாருக்கும் தெரியும் பகல்ல நட்சத்திரம் இருக்காது, எங்கேயும் போகலான்னு தெரியாது. சேட்டலைட் எக்ஸாக்ட்லி சேட்டலைட் பகல்ல போனா சேட்டலைட் இஸ் கோயிங். பட் நம்மளால அது ஒரு ஏர்கிராஃப்ட்னா சில நேரம் பார்க்கலாம் ஏர்கிராஃப்ட். அது மேகம் நிறைய இருந்ததுன்னா ஏர்கிராஃப்ட்ல பார்க்க முடியாது, ஏதோ ஒரு சவுண்டு கேட்கலாம். பட் சேட்டலைட்னு வரும்போது சவுண்ட் கேட்காது. You cannot hear any sound from satellite. So கண்ணால நேரா பார்த்தாதான். அண்ட் அதே நேரம் எல்லா சேட்டலைட்டும் கண்ணால பார்க்க முடியும்னு சொல்ல முடியாது. It depends upon the size of the satellite and the altitude. So altitude ஒரு சின்ன டப்பாவை கிட்ட வச்சாலும் நல்லா கிளீனா பார்க்கலாம்னா அது ஒரு சின்ன ஒரு டப்பாவை தூரத்துல பக்கத்துல தெரியாது, பெரிய ஒரு மலையை கொஞ்சம் தூரத்துல தெரியாத அந்த மாதிரி. It all depends upon that. So visual sighting. Okay, next slide. So if you have an interest in space and what's up there, definitely you will have at disposal thousands and thousands of objects in the space. So every day, every minute you can see, particularly remote, rural, village side, where you got a much of light pollution, which is also good for astronomy, sky watching. So you can see hundreds of objects. Early morning, walking, jogging, star hill station எங்கயாச்சும் போயிருக்கும் போது ஒரு சின்ன ஒரு இது சில பேர் ஒண்ணுமே அது என்னன்னு தெரியாத. ரீசன்ட்லி PSLV C52 லான்ச் வந்து நிறைய பேர் பெங்களூர்ல இருந்தே பார்த்து ஐ வாஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் டு டெல். ஓகே, சோ நிறைய பேர் பார்த்துட்டு வீடியோ எல்லாம் வால் நட்சத்திரம் வந்து ஏதோ ஒரு போயிட்டு இருக்கு காலையில. இட்ஸ் ஓகே ஓகே. பட் இந்த சேட்டலைட் எல்லாம் நிறைய பார்த்துருப்பாங்க, நிறைய பேர் பார்த்துருக்கலாம். பட் நான் சேட்டலைட் தான் பார்க்கலன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காங்க. பட் எந்த சேட்டலைட் 1000 சேட்டலைட் போயிட்டு இருக்காது, எந்த சேட்டலைட் நம்ம பார்த்தோம். Yes, sir. What is the best window to watch these sats? Yes, I will. A simple thumb rule of a thumb. Sunset ஆனதுல இருந்து ஒரு 45 minutes. For example, 6 o'clock sunset. 6:45 உள்ள நீங்க அதை பார்க்கலாம். அதே மாதிரி 45 minutes before sunset. This is called the time duration. So sunrise, அதாவது பெஸ்ட்னா ஒரு -6 degrees இருக்கும். சன் உதயம் ஆகுறதுக்கு ஒரு -6 degrees கீழே இருந்து அது வரைக்கும் பார்க்கலாம். பட் -5, 4, 0 எல்லாம் வந்துட்டு வெளிச்சம் ஸ்கை. So when the sky is lit with the bright sunlight, so you cannot see. So அந்த ஒரு ஜெனரல் ரூல் வந்து லோக்கல் டைம், சூரியன் நமக்கு தெரியும் லோக்கலா வந்து ஒவ்வொரு டைம் மார்னிங்ல இருந்து அதை தான் பேசிட்டு இருக்கோம். லோக்கல் டைம், லோக்கல் நோன், எவ்ரிதிங். So local time sunrise, ஏன்னா ஜப்பான்ல முதல் சன்ரைஸ் ஆயிடும், நம்ம அதை தெரிஞ்சுக்க முடியாது. ஏன் பிளேஸ்ல இப்போ கல்கட்டால இருக்கவங்களுக்கு சன்ரைஸ் ரொம்ப earlier தெரியும். பட் வேற if you take go to the other end, அவங்களுக்கு லேட் ஆகும்.
So அந்த மாதிரி local sunrise time அந்த டைம்ல 45 minutes just simple rule. Okay, முன்னாடி அதாவது எனக்கு 6 மணிக்கு சன் உதயம் ஆகுதுன்னா ஒரு 3/4 மணி நேரம் அதுக்கு முன்னாடி, அதாவது 5:15 இருந்து 6 மணி வரைக்கும் யூ கேன் சன்செட். இப்போ 6 மணிக்கு சன் அஸ்தமனம் ஆகுதுன்னா 6ல இருந்து 6:45 வரைக்கும் பார்க்கலாம். ஸோ 6:15 ஆகுது 7 வரைக்கும் பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் தட். ஸோ வி கால் இட் ட்விலைட் ன்னு சொல்லுவோம். அந்த லைட் அந்த டைம்ல நம்ம பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட், ஸோ தேர் ஆர் ஹண்ட்ரட்ஸ் அதாவது நேக்கட் அன்நேக்கட் ஐ, நேக்கட் ஐ அதுலயே நிறைய பார்க்கலாம். பட் அது பார்க்கறதுக்கு என்னன்னா அதுதான் சொல்றேன், ஆம்பியன்ஸ் லைட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். ஆம்பியன்ஸ் லைட் அந்த ஏரியா வந்து எவ்வளவு ஒரு நல்ல லைட் பொல்யூஷன் இல்லாம இருக்குங்கிறது மேல டிபெண்ட் ஆகும். நெக்ஸ்ட், அந்த பைனாக்குலர் டெலஸ்கோப் எல்லாம் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா நிறைய பார்க்கலாம். ஸோ சிம்பிள் ரூல், சேட்டலைட் எங்க இருந்து பார்க்கலாம், யார் பார்க்கலாம்? The satellite must pass over your location. அதாவது within the latitude close below exactly 23.5 degrees காலையில இருந்து பேசிக்கலாம். இந்த ஜீரோ ஷேடோ எங்க பார்க்கலாம்னா அந்த 23 அதுக்கு மேல அவங்க பார்க்க முடியாது. அங்க அது கீழே இருக்கவங்களும் பார்க்க முடியும். அதே மாதிரி இப்போ சேட்டலைட் வந்து ஒரு 20 degrees inclination with reference to the equator launch பண்ணா அந்த 20 degreesக்கு மேல இருக்கவங்களுக்கு பார்க்க முடியாது. இது கீழே சதர்ன் latitude 20 இருக்கவங்களோ, ஏன்னா இட் ஜஸ்ட் கோயிங் டு pass over 20 degrees this way. Okay, and the visibility of the footprint in one comes in அது வந்து the spillage will be there for about 10-12 degrees depending upon the altitude. அவ்வளவுதான். So அந்த satellite உடைய அந்த inclination சொல்லுவோம், அந்த between the latitudes இருக்கவங்க பார்க்கணும். அதாவது inclined orbit polar போட்டிங்க வச்சிருக்க north south exact north pole south pole னா anyone can, because it will go all the way the way that மாதிரி சொன்னதுல you are going to paint the entire globe. That means every nook and corner which we are going to paint. But அதே satellite வந்து நீங்க இப்படி போட்டிங்க வச்சிருக்கீங்க, for example inclined, இது வந்து இப்படி ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கு ஸ்பீடா. நான் ஒரு பிரஷ் எப்படி சும்மா இங்க பிடிச்சிட்டு இருக்கேன் இந்த பக்கம், இது வந்து வெறும் இன்க்ளைன்ல தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த ஒரு போர்ஷன் விட்டுரும், கீழே ஒரு போர்ஷன் விட்டுரும் பெயிண்ட், ஏன்னா we are not touching the brush here, not got it. See when you but if you put the brush perpendicular to the equator, you are going to paint the entire globe from north to south. But இதே வந்து இதே brush இப்படி டர்ன் பண்ணிட்டு இப்படி வச்சேன்னு வச்சுக்கிட்டேன், you are going to just paint only the equatorial belt. அதே brush கொஞ்சம் இப்படி ஒரு ஆங்கிள் பண்ணா இப்படி you are going to paint. So இப்படி பண்ணீங்கன்னா complete paint பண்ணணும். So that is what. So now this is what the satellites. So generally அதாவது the satellite must pass through location. அதாவது எப்ப நான் பார்க்க போறோம் அந்த நேரத்துல அந்த சேட்டலைட் என்னோட லொகேஷன்ல இருக்கு. அமெரிக்கால இருக்கிறத நான் எங்க இருந்து பார்க்க முடியாது, இல்ல அந்த பக்கம் சிங்கப்பூர் மேல போயிட்டு இருக்கிறத நான் பார்க்க முடியாது. நம்ம ரீஜன்ல வரும்போது பார்க்கலாம். மூணாவது, அப்சர்வர் மஸ்ட் பி இன் தி டார்க், சேட்டலைட் மஸ்ட் பி இன் தி சன்லைட். இது சிம்பிள். அதாவது நம்ம கொஞ்சம் டார்க்ல இருக்கணும், சேட்டலைட் வந்து சன்லைட்ல இருக்கணும். ஸோ இது என்னன்னா அன்லைக் ஏர்கிராஃப்ட்ல வந்து உள்ள வந்து லைட் எல்லாம் இருக்கும், கேபின் இருக்குது, சில நேரம் லைட் எல்லாம் அவங்க பிரிக்கிங் லைட் எல்லாம் வேற போட்டுருப்பாங்க, இட்ஸ் கால்ட் பீக்கன் லைட். அண்ட் ஈவன் விண்டோ, சில நேரம் விண்டோ எல்லாம் நல்லா தெரியும் ஏர்கிராஃப்ட்ல இருந்து லைட். பட் சேட்டலைட் அந்த மாதிரி எந்த லைட்டும் கிடையாது. ஓகே, ஸோ இப்போ ஒரு சேட்டலைட் இருந்தும் விசிபிள் ஆகுதுன்னா இட் இஸ் நத்திங் பட் த ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் த சன்லைட். சன்லைட்ல ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணது, அதுல முக்கியமான சன்லைட்ல ரிஃப்ளெக்ட் பண்ண என்ன இருக்குன்னா மெயின்லி வந்து ஒன்று சோலார் பேனல். ஏன்னா நார்மலி சோலார் பேனல்ஸ் வந்து ரொம்ப ஹியூஜா சர்ஃபேஸ் ஏரியா. செகண்ட் திங் இஸ் we cover the entire satellite with a blanket called MLI blanket. That is called multi-layered insulation. ஒரு கோல்டு கலர்ல இருக்கும். நிறைய சேட்டலைட் இமேஜஸ் எல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா கோல்டு கவர்ல, அது வந்து protect the satellite thermally, because space environment வந்து ரொம்ப ரொம்ப harsh. It's a very very harsh environment. Severe cold, severe hot இருக்கும். அதுல இருந்து சேட்டலைட்டை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த பிளாங்கெட் போடும். இது கோல்டு கலர்ல நல்ல ஷைனியா இருக்கும். This golden paper as well as the solar panel, the huge antenna, they reflect the sun. So இவ்வளவுதான். இந்த சன்லைட் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்போது பார்க்கணும். இப்போ பகல்ல போகும்போது சன் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும், பட் சன்லைட் இதை விட அதிகமா இருக்கிறதுக்கு நம்ம அந்த சேட்டலைட்டை பார்க்க முடியாது. ஸோ இப்போ இந்த டெர்மினேட்டர் லைன் நீங்க பார்க்கலாம், ஒரு இடத்துல டார்க்கா இருக்கு. This is not the terminator line. So sun is here. So this is the day part of the globe. This is the night part of the globe. Okay. So it is taken very close during March equinox time.
So you can see almost the curve வந்து ஒரு ஸ்கொயரா இருக்கு, equal day and equal night. அங்க ஆக்சுவலா அதுல இதெல்லாம் காட்டுறோம், நல்ல சாஃப்ட்வேர் சிமுலேட் பண்ணி ரொம்ப ஈஸியா புரியும். இந்த சம்மர் ஈக்வினாக்ஸ் என்ன, வின்டர் ஈக்வினாக்ஸ் என்ன, ஸோ எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இந்த சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணும். ஸோ இப்போ என்னன்னா இங்க நீங்க பாத்தீங்களே, இப்போ இந்த சேட்டலைட் வந்து இங்க இருக்கு. ஸோ இது வந்து நைட், திஸ் இஸ் டே. அதாவது இது வந்து இங்க இருக்கு உங்களுக்கு வந்து சன் செட் ஆயிட்டு இருக்குது, இங்க இருக்க உங்களுக்கு சன் ரைஸ் ஆயிட்டு இருக்குது. ஸோ இங்க இப்போ இந்த சேட்டலைட் பாத்தீங்கன்னா எங்க இருக்கன்னா, இங்க இருக்கவங்க இப்போ பெங்களூர், இங்க பெங்களூர்ல நான் இருக்க அந்த ரெட் பாயிண்ட் வந்து என்னுடைய ஹோம் லொகேஷன். We are in the dark, but satellite is the sunlit portion. ஸோ அப்போ என்னன்னா இப்போ ஒரு சேட்டலைட் இங்க இருந்து வந்துட்டு சன்லைட் இங்க இருக்குன்னு, சன்லைட் இஸ் ஜஸ்ட் ஃபோக்கஸிங் லைக் திஸ். இப்போ நான் இங்க அப்சர்வர், நான் இங்க இருக்கேன். இப்போ இங்க வந்து எனக்கு நைட் ஆயிடுச்சு, அதாவது சன்லைட் விடல. இப்போ இங்க பட் சேட்டலைட் வந்து இந்த ஆல்டிடியூட்ல ஃப்ளை, பட் சேட்டலைட் மேல சன்லைட் விழுது. நான் டார்க்ல இருந்து அதை பார்ப்பேன், அவ்வளவுதான். ஸோ அது என்னன்னு இந்த சன்லைட் இங்க ஆயிடுச்சு, எனக்கு இங்க ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்போது நான் டார்க்ல இருக்கேன், சன்லைட் சேட்டலைட் மேல விழுந்துச்சு. இவ்வளவுதான். இந்த ஒரு பினாமினா தான் இட் மேக்ஸ் விசிபிள். ஸோ அந்த 45 minutes விண்டோ வை ஐ டோல்ட், அதுக்கு மேல போனா என்ன ஆகும்னா சேட்டலைட் மேல அந்த லைட் விழாது, சன்லைட். ஸோ ஒருவேளை அது வந்து அதுக்கும் அர்த்தம், அதாவது ஆஸ்ட்ரோனாட் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு அது சன்செட் ஆகும். ஸோ அதனால இப்போ நம்ம பூமியில வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு சன்ரைஸ் ஒரு சன்செட் பார்ப்போம். இது ஆஸ்ட்ரோனாட்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து எனி கெஸ் எவ்வளோ சன்ரைஸ் அண்ட் அவங்களுக்கு சன்செட் அரௌண்ட் 14.5 50 மேக்ஸ் 50. ஸோ ரொம்ப க்ளோஸாக இருந்தால் ஒரு 15 to 16 பார்க்கலாம், பட் ஜென்ரலி அரௌண்ட் 15, 14 to 14.5. ஸோ குத்து வச்சிருக்கேன். Every day they will be seeing at 14 sunrise and 14 sunsets. So it is a beautiful sight for them. நிறைய photographs எல்லாம் பண்ணுவாங்க astronaut. So this is what next. So இந்த ஸ்லைட்ல நீங்க நல்லாவே பார்க்கலாம். So satellite வந்து sunlit portionல இருக்கு, observer வந்து அந்த dark, and the small window 45 minutes you can see. Next slide. So you can take beautiful photographs like this. And in the photo, it's taken by me 2011. You won't believe, Nikon 3.2, a year old camera. I just took a snap of International Space Station. Just imagine if 45 MP camera is there, I can do much better photography. Okay, but it is possible. So this is another area where you can get into astrophotography. Just imagine, there is so much of opportunity. Tracking, electronics, astrophotography. So நிறைய avenues, நிறைய areas are there, So what? Second thing. So you will just see like a moving star. நீங்க நிறைய பேர் பார்த்தேன்னு சொன்னீங்க. It just goes like that. And next slide. So what makes it visible? Illuminated at high altitude by sunlight, and the reflection of the sunlight of the surfaces, just of the surfaces, and can be seen clearly against the dark sky. So dark sky the main reason, when we drive car and all, the cabin off பண்ணிட்டு லைட் எல்லாம் நம்ம கார் டிரைவ் பண்றோம்ல, ஏன்னா வெளியே இருக்கிறது நல்ல விசிபிளா, உள்ள ஆம்பியன்ஸ் லைட் டார்க் இருந்ததுன்னா வெளியே இருக்க ஆப்ஜெக்ட் வந்து டல்லா லைட்டா இருக்கும். அதனாலதான் உள்ள நம்ம கார் எல்லாம் டிரைவ் பண்ணும்போது லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி. ஸோ அது நல்ல டார்க்ல பார்த்து பேக்ரவுண்ட் டார்க்கா இருந்தா நல்லா தெரியும். நெக்ஸ்ட். ஸோ ஃபேக்டர் 1 ஃபார் குட் விசிபிலிட்டி, சர்ஃபேஸ் ஏரியா. லார்ஜர் த சர்ஃபேஸ் ஏரியா, பிரைட்டர் டார்க். ஓகே, இப்போ அதாவது லார்ஜர் த சர்ஃபேஸ் ஏரியா, ஒரு 1 kg தர்மோகோல்ல போனா பெரிய சர்ஃபேஸ் ஏரியா பண்ணலாம். ஏன்னா 1 kg தர்மோகோல் எவ்வளவு லைட் வெயிட். சர்ஃபேஸ் ஏரியா இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் த மோர் விசிபிலிட்டி. செகண்ட் ஃபேக்டர், நெக்ஸ்ட், ஆல்டிடியூட். So it depends upon the altitude. If the same satellite having very very large surface area, if you take it to thousands of kilometers, again ஒரு object ரொம்ப தூரத்துல இருந்து பார்க்குற மாதிரி. So closer the object, brighter the object. Like lower the altitude, brighter the object. Third factor, clear and darker skies. Again, morning we had some unfortunate times, like it was cloudy, நிறைய shadows எல்லாம் நம்ம ரீடிங் எல்லாம் சரி எடுக்க முடியல. So that is the nature இது, நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி சில நேரம் நல்ல வாட்ச் பண்ணும்போது கை வந்து ரொம்ப ஹேசியா இருக்கும், கிளவுடியா இருக்கும், அந்த மாதிரி நாட்கள்ல பார்க்க முடியாது. கிளியர் ஸ்கை சீசன்,
Away from the city light, you will be able to. Always. I have a very crazy, whenever I travel, train, I use the frequency 645, object தெரியுமா யாரெல்லாம் போய் எல்லாரும் ரோடவே இவன் மேல பார்த்துட்டு இருக்காங்க because I am very serious எங்காச்சும் காஃபி பிரேக் வில்லேஜ் சைட்ல எங்கன்னா நிக்க வச்சாங்கன்னா sometimes the time matches I'll be looking at this guy ஏதாச்சும் ஒன்று தெரியுமா immediately I try my open my app because ஒரு ஆப்ஜெக்ட் போகும் பட் எந்த ஆப்ஜெக்ட் தெரியுது இல்லையா I have satellite system so that is one great so that the 3 is clear and darker sky நல்ல clear spot particularly morning alke சொல்லிட்டு இருந்தேன் இது உடுமல்பேட்டை எல்லாம் நல்ல it's a very nice place சதீஷ் அவங்களுக்கு தான் இந்த நைட் டைம் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் நல்லா ஸ்கை வாட்சிங் எல்லாம் நல்லா பண்ணலாம் for both satellite as well as for astronomy next so surrounding என்னன்னா clear and darker surrounding brighter and clearer also so surroundings buildings மரம் அதெல்லாம் நிறைய இல்லாம அந்த மாதிரி நல்ல ஓபன் ஸ்பேஸ்ல நல்லா பார்த்தா almost from horizon ஒரு 15 degreesல நல்லா satellite பார்க்கலாம் so வீட்டு பக்கத்துல பெரிய பெரிய பில்டிங் இப்படி இருந்ததுன்னா ஓப்பனிங்ஸ் ஒன்லி கிறிஸ்மஸ் சேட்டலைட் இப்படி போகும்போது அதாவது ஒரு பறவை பறந்து போகுது பெரிய பெரிய பில்டிங் நடக்குதுன்னா அது இங்கே போகும்போது ஒன்றே தான் நான் பார்க்கலாம் அதே ஒரு பில்டிங் இல்லாத ஓப்பன் இடமா இருந்தானா பறவை அங்கேருந்து வரும்போதே பார்க்கலாம் இட் இஸ் சம்திங் லைக் ஸோ தீஸ் ஆர் வந்து ஃபேக்டர்ஸ் ஃபார் குட் விசிபிலிட்டி நெக்ஸ்ட் லைக் ஸோ ரெண்டாவது என்னன்னா சீசன் ஃபார் பெங்களூர் ஜென்ரலி ஜனவரி டு மிட் ஏப்ரல் so நல்ல சீசன் பட் இப்போ சீசன் predict பண்ண முடியல so it keeps changing particularly Bangalore is the worst place we see all 3 seasons in one day so all summer winter rainy everything Bangalore has become a horrible place so next one the February generally it will be very very ideal but now we cannot predict that and I told you 6 degrees below minimum 6 degrees the sun வந்து it should be below 6 degrees Next, these are weaving tips angle. Weaving angle. So weaving angle is also very very important. For example, so early morning பாக்குறீங்க பால் வாங்க போறீங்க நியூஸ் பேப்பர் வாங்க போறீங்க இப்போ satellite I told generally the satellites will come from north to south to north. Okay. So north to south or south to north. If north is the restricted. Morning generally you can see the satellite exactly over the head போயிட்டு இருக்குன்னு பார்க்க முடியாது it can just go any way but it will be from north to south generally in the morning it will be from north to south and late evening it will be going from south to north okay so அது எதுக்குன்னு புரியுமா for example ஒரு particular satellite இருக்கு international space station so morning பால் வாங்க போனேன் அப்ப பார்த்தேன் morning வந்து நார்த்ல இருந்து சவுத் இப்படி போகுது பியூட்டிஃபுல் சைட் I enjoyed it. Okay, well, ரெண்டு நாள் கழிச்சு ஈவினிங் பாக்குறேன் அதே சேட்டலைட் சவுத்ல இருந்து இப்படி போயிட்டு நார்த் சைட் so why as per Newton's law it cannot support to change the direction pardon நார்த்ல இருந்து வர சேட்டலைட் எப்பவுமே நார்த் டு சவுத் தானே போயிட்டு இருக்கும் ஏன்னா I told as per Newton's law it should not change the direction and velocity so இப்படி போற சேட்டலைட் ஈவினிங் பார்க்கும்போது இப்படி போகுது no அதே சேட்டலைட் so very simple போகும்போது முன்னாடி போற மாதிரி தெரியும் the half போகும்போது பின்னாடி போற மாதிரி தெரியும் it's very simple but it's a 50% see that way if you want to get I get the back so எங்க வருது நார்த்ல இருந்து சவுத் வருது அதே சேட்டலைட் இந்த பக்கம் இருக்கும் சவுத்ல இருந்து so after 12 hours we change the position Viewing morning or evening so it's simple but satellite is there going in the same direction so this is what so it changes the direction அதாவது for satellite வந்து the low earth orbit satellite typically it will go around the earth 14 times a day typically 14 times that means 14 orbits in a day and like if there are astronauts they will be seeing 14 sunrise and 14 sunset but in the 14 orbits there the 14 orbits it will go around the earth generally for any given place the satellite will come over that place 4 times in a day around the morning twice evening twice morning it will always be from north to south evening it will be south to north because 12 hours number position is பண்ணிட்டோம் so 2 times in a day so if
சேட்டலைட் வந்து நீங்க போட்டோகிராஃபி பண்ணணும் இல்ல ஒரு சிக்னல் ரிசீவ் பண்ணணும் நீங்க பிளான் பண்ணீங்கன்னா how you should run the program fast prediction எனக்கு நாளைக்கு ஓகே நாளைக்கு இந்த ஐஎஸ்எஸ் வந்து கோயம்புத்தூர்ல தெரிய போகுது அப்படி நம்ம அந்த ப்ரிடிக்ஷன் சாஃப்ட்வேர் சொல்லிட்டேன்னா நான் நம்ம ரெடி பண்ணிப்பேன் என் கேமரா எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு எந்த இடத்துல clear view so I will be just keeping everything ready. This is called planning. So I'm planning it. So now I know my software is going to tell prediction பண்ணி இன்னைக்கு வரப்போகுதுன்னு சொல்ல போது நான் ரெடி ஆகிறேன். So இதுதான் the prediction. So now I'm getting ready for it. இல்ல ஒருவேளை ரேடியோ ரிசீவ் பண்ணணும் சிக்னல்ஸ் ரிசீவ் பண்ணணும்னா பட் அதுக்கு வந்து நைட் டே தேவை. எனி டைம் ஐ கேன் ரிசீவ் சிக்னல். இப்போ இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் ஒரு சிக்னல் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணி போயிட்டு இருக்காங்கன்னா பகல்ல போனாலும் கிடைக்க போகுது. ஏன்னா இது வந்து இட்ஸ் நாட் விஷுவல் சைட், இட் இஸ் த ரேடியோ கான்டாக்ட். ஸோ ரேடியோ கான்டாக்ட் ஒண்ணுமே தேவையில்லை. இப்போ ஏர் டிராபிக் கண்ட்ரோல் இருந்து ஏரோப்ளைனை பார்த்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அவங்க பார்த்து ஒரு ரடார் பார்த்துட்டு தான் பண்றாங்க. பகலா இருக்கட்டும் நைட்டா இருக்கட்டும் they do it exactly like that for radio contact. But for visual contact you have to see that. இப்போ ஒரு ஏரோப்ளைன் அந்த நைட் வந்து சொல்றேன் ஓகே பாருங்க ஒரு ஹெலிகாப்டர் போயிட்டு இருக்குது இங்க கோயம்புத்தூர் இந்த டவுன் மேலன்னா நம்ம வெளியே போய் பார்க்குறோம் சவுண்ட் கேட்கலாம் ரோட்டர் பிரேக் சவுண்ட் என்ஜின் சவுண்ட் இல்ல லைட்ஸ் பிளிங்கிங் லைட் பீக்கர் லைட்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறோம். பட் சேட்டலைட்ல அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. ஸோ ஒன்லி either we have to see due to the sun reflection or you should hear. What I can hear definitely engine sound கேட்க முடியாது. What we can hear is radio signal. So there are only two ways that I can receive and tell yes my predictions are correct. At least I am running the software properly. So there are only two ways. இப்போ நீங்க இந்த சாஃப்ட்வேர் டவுன்லோட் பண்ணி நாளைக்கே நீங்க கத்துக்கிட்டீங்க ஓகே சார் நான் பண்றேன் இது கரெக்டான இது எப்படி I don't know whose session is next. I'm taking this sir உங்களுதா oh sorry பரவாயில்லை it's okay play go. So என்ன சொல்றீங்க So in the predictions பண்ணும்போது this is what we do. The prediction for it so we can get ready for that and we can get the signals and we can download all that signal processing everything we can learn. And sir என்னென்ன கேட்கலாம் சார் இதெல்லாம் லைசன்ஸ் எல்லாம் இருக்கா வேற சேட்டலைட் சிக்னல் எல்லாம் எடுக்கலாமா? There are certain plans of satellites. Okay, many people are not aware of it. So இது என்னன்னா there is a very big avenue ஒரு ஏரியாவே ஓப்பனிங் இருக்கு. ஒரு for some reason உங்க பசங்க யாரோ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸ் படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு அவங்களுக்கு அது கிடைக்காம போயிருந்தா there is nothing wrong with that. They don't have to worry feel about it. சொந்தமா கத்துக்கலாம் electronics. Nobody is going to stop it. Okay, no one is going to stop it. நம்ம தெரியும் இல்லைங்களா நம்ம எதை வேணும்னா யார் வேணா படிக்கலாம். இப்போ நான் வந்து மெடிசன் படிக்கணும்னா படிக்கலாம். No one is going to tell that it's not need medicine. What I'm not supposed to do is I cannot go do conduct surgery. Law படிக்கலாம். One of the best lawyer விட I can become the best lawyer. Law தெரிஞ்சுக்கலாம். நான் கோர்ட்ல போய் மற்றவங்களுக்காக வாதாடணும். எனக்காக நான் வாதாடிக்கலாம். அவ்வளவு அந்த மாதிரி there is no boundary. Anyone can learn anything. Any language. I can learn Telugu, I can learn Kannada, Marathi, anything. So அந்த மாதிரி any subject one can learn. சில நேரம் சிலர் சொல்லுவாங்க சார் நான் இஸ்ரோல ஒரு என்ஜினியர் சயின்டிஸ்டா ஜாயின் பண்ணேன். வை ஆல்வேஸ் எல்லாருக்கும் எல்லாருமே கிடைக்கும் நல்லா கேரண்டி இல்லை. மேக் யூர் செல்ஃப் அஸ் சயின்டிஸ்ட் செல்ஃப் மேட் சயின்டிஸ்ட். இப்போ சார் பேங்கரா இருந்து அவர் இவ்வளவு படிச்சிருக்காரு இவ்வளவு பேர் செல்ஃப் மேட் ஹி டாக்ஸ் இன் லென்ஸ் அவர் விட்டீங்கன்னா அவர் 2 days நான் ஸ்டாப் இருக்கும். ஸோ ஹி ஹஸ் காட் வாஸ்ட் நாலேஜ். திஸ் இஸ் வாட் ஆஸ் அ ஹாபியஸ்ட் யூ கேன் லேர்ன். ஸோ இட்ஸ் a type of a satellite. Yeah, typical right, like what is every satellite has got a lifespan, like a human being. See, satellite is nothing but a robot. It is a combination of electrical, mechanical, electronics, chemical, everything. But it can understand only certain language. That is what we call as a telecommand. For a particular language, it will understand, and whatever we say in the work partner, it will tell, and only we can understand. எதுக்குன்னா என் வீட்டு வேலைக்காரங்க இன்னொருத்தருக்கு வேலை செய்ய கொடுக்கூடாதுன்னு எனக்கு தெரிஞ்ச பாஷையில் தான் நான் அவங்ககிட்ட பேசுவேன் அந்த மாதிரி. ஸோ நோ ஒன் ஷுட் ஹேக் த சேட்டலைட். ஸோ அந்த மாதிரி பட் இப்போ இப்படி செய்யும் போது அது ஒரு ஹியூமன் ஆயில், அதுக்கு ஒரு லைஃப் இருக்கு. ஸோ நான் வாட் டிட்டர்மின்ஸ் த லைஃப் ஆஃப் த சேட்டலைட். ஸோ மெயின்லி இட் இஸ் த எனர்ஜி. அதாவது the energy to drive the satellite. It could be a chemical energy or a nuclear energy or electrical energy, anything. So for electrical energy எடுக்கும்போது என்னன்னா mostly we use sunlight. So we'll have a
we have a solar panel. So இதுல வந்து இப்போ solar sun, sir, sun தான் இருக்கு எப்பவுமே. But why is the lifespan is defined for it? But degradation is the moment. See, when you put this object into space, you have lot of this dangerous cosmic rays. And in the cosmic rays, UV and all that sort of rays, it will degrade the functionality of the solar cell. So then, whatever the amount of electricity is generating at the initial beginning of the life, it will start degrading. So it will just come down. Once the degradation takes place, and when it comes down completely, it will not be able to charge the battery. So then we call the life of the satellite over. And there are active satellites where we carry fuel. So engines will fuel at the core, like a motorbike car மாதிரி. அதில் எவ்வளோ லிட்டர் பெட்ரோல் போடணும் அவ்வளோ தூரம் வரும், அதுக்கப்புறம் ஒரு இண்டிகேஷன் வரும், ரிசர்வ் வந்துச்சுன்னு அதுக்குள்ள நம்ம ஃபீல் பண்ணணும். தென் we can, but satellite there is no way that we can send another vehicle and refuel it, except aircraft. Some of the aircraft are that air refueling. So satellite அந்த மாதிரி எதுவும் கிடையாது. So we have to say bye to that and abandon it. So இந்த மாதிரி abandon பண்ண satellite எல்லாம் ஆயிரக்கணக்கு. But what is the most danger part? ஒன்னோட ஒன்று மோதிக்கிட்டு one satellite, when it hits another one, maybe a satellite or a debris, it will become thousands and thousands of pieces. And each pieces for a velocity and direction will differ now, depending upon the impact. Okay, so it will take a different orbit. For example, Chinese or anti-satellite missile panel, ASAT, India, so now India has got the capability to shoot satellites up to 800 kilometers. Any satellite can shoot. So India is becoming very strong. So neighbors are not. When we can shoot a satellite, a target, a moving target. I told you the velocity of the geostationary orbit, it is about 3.2 kilometers per second. So what could be the velocity of the lower orbit satellite? It travels at 7.6 kilometers per second. Typically, just imagine 1 second, 7.6 kilometers. 21 kilometers. So, 70, 10 seconds. So you can reach your home. So this is the velocity travel. Now, shooting this satellite, which is traveling at this high velocity. Now just imagine the capability what India has acquired, DRDO, to shoot at satellites traveling. So we made one microsat and satellite ISRO பண்ணாங்க. அதை keep பண்ணது DRDO purposely because we wanted to show the world India has got the capability. So anti-satellite missile, but everybody started shouting. It's the usual American fellows, but they want to do every damn thing in this world. But then other countries just they shout, they strike. Oh, India is not, adhering to all the endangered. Yes, when they do, but Ella degrees it came back. Only 2 is remained. Okay, I back everything. Only 2 is still there out of so many days. But anti-satellite missile, what China made, they destroyed. Yes, what they decided. Sir, Sir has given me another 10 minutes. So this is what. Okay, and then so morning. இப்போ நீங்க மார்னிங் வந்து ஆப்போசிட்ல பாருங்க. இப்போ காலையில ட்ரை பண்றீங்க பாக்குறதுக்குன்னா இப்போ சூரியன் வந்து ஈஸ்ட்ல வந்து நமக்கு தெரியும். சேட்டலைட் வந்து வெஸ்ட்ல போனாக்கா யூ கேன் கெட் மேக்ஸிமம் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். ஈவினிங்ல வந்து சேட்டலைட் வெஸ்ட்ல மாறும் போது ஈஸ்ட் டைரக்ஷன்ல போற சேட்டலைட், அதாவது நம்ம மாற்ற முடியாது அந்த மாதிரி போற சேட்டலைட் மோஸ்ட்ல, ஏன்னா ஆப்போசிட்ல, அதாவது இப்போ ஒரு சேட்டலைட் சன்னும் சன் வெஸ்ட்ல செட் ஆயிட்டு சேட்டலைட்டும் வெஸ்ட்ல போயிட்டு இருக்குது ஒரு 6:45 மணினா அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் அவ்வளவா இருக்காது. ஆனா அந்த நேரத்துக்கு இந்த சைடு போற சேட்டலைட் தான் ஈஸ்டர்ன் சைடு நல்ல ரிஃப்ளெக்ஷன். That is what this is. So clear line of sight, I told clear line of sight and நல்ல ஒரு line of sight. Sir, okay. I think I made it much of your time. Okay. So okay, this is what. Okay, now this is what I just okay. Then change பண்ணாங்க. So this is a very interesting. So இதுல என்னன்னா அத சொன்னேன், நீங்க இதுல ஒரு இடத்துல ரியல் டைம் ட்ராக்கிங் ஆரம்பிச்சு
ஒரு பெரிய ஒரு ஆக்டிவிட்டி இஸ்ரோ பண்றது. அதாவது ஒரு சென்டரை நாங்க டெடிகேட் பண்ணிருக்கோம் ஃபார் ட்ராக்கிங் ஆஃப் சேட்டலைட். To send the command, receive the command, taking the photograph. And இது அத்தனையும் நீங்க வந்து நாளைக்கே ஸ்டார்ட் பண்ணணும். இதுக்கு வந்து 5 பைசா நீங்க செலவு பண்ணணும் இல்லை. If you have a computer and more than your computer, what one should have is interest. If you have an interest, because I cannot force. This is interest. You have an interest. Other what I always tell is, if somebody is interested, only 3 things are required. What you are supposed to do is, one is interest, involvement, and determination. Without these 3 things, nothing can come in our life. So first interest. Otherwise, this is not a force that all has to. Each one of you is having interest in different area. If you have the interest, but what I always tell is, at least tell your children. Somebody, at least you can avoid them, from their mind, deviating from friends or the time they can spend very constructively learning something, a very big time they are going to learn. Second thing is, when you start tracking a satellite, try to receive signals from it. Then you are going to become or make yourself as a communication engineer. Okay, expert in that area. Mount a telescope, you are going to become a wonderful sky observer, satellite chaser, gazer, and astrophotographers. So all this you can learn. When you can go for that. And astrophotography is very, very challenging. It's very challenging, very interesting. Recently, particularly one guy from Germany has given the photograph of the International Space Station where the astronaut Rajachari was coming out and he was doing the spacewalk. He has taken. He clearly, somebody said no, it cannot be, no chance. He said, when they can take a photograph from that International Space Station on Earth, why not from Earth I cannot take? He has done it. He's an amateur, so he has taken it. So it's a challenging work. There are so much of area. So that is what today's talk, though it is not directly related to the zero shadow day, but this is connected with astronomy and skywalk. Okay, and so maybe Kanaduran has got a very good latest telescope, so which has got this provision, like antenna rotate automatically, it can move, azimuth elevation and all that. So next I think it's going to come out in a very big way, connecting the classes for astronomy. So, and you got a very good telescope, available to you all tourists, services. Use for it, and it's a nice, whenever you are free, just gather the sky, satellite, or app download பார்க்கலாம். So அந்த மாதிரி அதே முடிஞ்ச அந்த நேரத்துல எலக்ட்ரானிக்ஸ் கத்துக்கணும். Even you can send command, you can go through the satellite also. அதுக்கும் லைசன்ஸ் இருக்கு. அது வந்து ஹேண்ட் ரேடியோன்ற ஒரு தனியான ஒரு ஏரியா. அது I don't want to miss, but you can even talk to the astronaut, provided you have a license. Okay, but now I have a license. Kanaduran, Satish, they are all radio amateurs, licensed radio amateurs. We have the privilege and right to transmit also. Okay, that is another one, but very interesting. This is what is connected. Okay, then I am Bangalore, then the Tamil Nadu connection, except being a familiar. Okay, but otherwise I have a very good connection in Tamil Nadu because I am radio connected. That is another part. If you people are interested, maybe Kanaduran will arrange another workshop for ham radio and space communication, exclusive for space communication, where I can teach how to make different types of simple antennas, how to receive the signal, how to decode it. You can convert your computer screen as a real-time weather images, beautiful weather images, which was received from satellite, real-time, and greeting cards sent by astronauts. So, they are going to send beautiful greeting cards. Just imagine in the privilege of every country. So, just tell your children or your students, people around the bed, astronaut, if you fly for it to go 400 kilometers away, greeting cards, sending greeting cards. You can directly receive it using your cell phone and small receiver. So, there is so much to learn. So, what is the main idea of this today's gathering? We want to reach out to the students. Just to tell them there are so much of area. One is the zero shadow, where that is again an insight into a big world of astronomy. Okay, another big world of explore பண்ண facility எல்லாம் பார்த்தா ஒரு நுழைவாயில் சொல்றாங்க, ஒரு small entry required.
is what we as a hobbyist, as a elders and helmers, we are trying to give you, just tell you there's an opportunity, a small entry, a day where you can go in and explore. So thank you very much for giving a very good, very good taking this time and hope it is well received. Thank you. If you have some questions or maybe if you one of you can comment about my topic and the way I presented, I'd be glad to correct or change myself. Thank you so much. Sir, I am Zsd Kumar from Coimbatore, sir. The flight F-17, F-18 இதெல்லாம் flight வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியல அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இருக்கு. அதாவது வேற இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துக்கு போகும்போது இப்போ சேட்டலைட் ஃபெயிலியர் ஆயிருக்கு, டிடெக்ட் பண்ண முடியலன்னு. அது இப்போ சேட்டலைட்ல ஏதாவது அதோட ரிசல்ட்டான சிக்னஸ் அகைன்ஸ்ட் தி ரிசீவர் அந்த டைம் எடுத்தத வச்சு we calculate the distance and the direction வந்து droplet shift னு ஒன்று இருக்கு. அந்த பினாமினாக்கு அது இப்படி போயிட்டு இருக்கா, ஆப்ஜெக்ட் இப்படி போயிட்டு இருக்கா, அந்த வெலாசிட்டி எல்லாமே இருக்கு. திஸ் இஸ் ஃபார் வாட் இதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி இப்ப லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜினா ரடார் எவேடி, அது வந்து அந்த மாதிரி டெக்னாலஜி இட்ஸ் எவேட் ரடார். எப்படின்னா அந்த ஸ்ட்ரக்சர் அந்த மாதிரி இருக்கு. வேவ்ஸ் அப்சார்ப் பண்ணி அந்த போயிருக்கு. இல்ல அதாவது அந்த ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அது உள்ளவே இருக்கு. அது அப்சார்ப் பண்ற மாதிரி அதாவது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி அங்கேயே கண்டெக்ட் இல்ல சென்ட் அவுட். இப்போ அது ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியுமா சார்? காம்போசிட் மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஓ அது என்னன்னா ரடார் எவேட் பண்றதுக்காக அதெல்லாம் பண்ணி. அப்புறம் இன்னும் ஒன் மோர் கொஸ்டின் சார். இப்போ ஒரு ஏடிஎம்லயோ ஒரு இதுல வந்து நம்ம ஏதாவது பணம் எடுத்தா அது கூட ட்ரேஸ் அவுட் பண்ண முடியும்னு சொன்னீங்க. இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஃபாரின் கண்ட்ரில இருந்து ஒரு மெசேஜ் வருது அப்படின்னா, இப்போ நான் மெசேஜ் ஓபன் பண்ணி படிக்கிறேன், என்னுடைய சிஸ்டத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையும் அதை எடுத்துட்டு போயிடுச்சு அப்படின்னா அதை வந்து மறுபடி இப்படி பண்ண இது வந்து டோட்டல் ஓ இது வந்து ஹேக்கிங். அதாவது எனக்கு ஒரு லாரி லோடு வருதுன்னா வைல்ட் ஃபயரிங் யாராவது நடு பண்ணி வச்சு அதை எதை வேணா பண்ணலாம். சரி ஓகே ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். அது வந்து நிறைய ஹேக்கிங் எல்லாம் இருக்கு. ஓகே தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ. அது வந்து ஒரு ப்ரிடிக்ஷன். இப்ப என்னன்னா ஒரு லாவே இருக்கு சார், லோ ஆர்பிட்ல சேட்டலைட் 25 வருஷத்துக்கு மேல ஆர்பிட்ல இருக்கு. அது என்னன்னா மெக்கானிசம் இருக்கு ரெண்டு. ஒன்று வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஃபியூல், அதுக்காகவே கொஞ்சம் ரிசர்வ் ஃபியூல் இருக்கு. எப்படி நம்ம பெட்ரோல் சேர்ந்து போயிட்டுன்னா அடுத்த பெட்ரோல் பங்க் போற வரைக்கும் நம்ம சமாளிக்கிறதுக்காக கொஞ்சம் ரிசர்வ் ஃபியூல் வச்சு பூமிக்கு டுவர்ட்ஸ் எர்த் அதை வந்து ஃபயர் பண்ணி புஷ் பண்ணும். அதாவது பூமிக்கு கிட்ட வந்ததுன்னா கிராக் நிறைய, அதாவது புல் இதாகி பூமியில வந்து அட்மாஸ்பியர் ஏர் ஆகி பர்ன் ஆயிடும். இது வந்து லோவர் ப்ராப்ளம். ஒருவேளை சேட்டலைட் ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு, அதாவது மால் ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு உங்க கமாண்டுக்கு அது கேட்க முடியலன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு மெக்கானிசம் சோலார் செயில், அதாவது பெரிய சோலார் செயில் எதனா, அதாவது நம்ம வண்டியில போயிட்டு இருப்போம், எங்க வண்டியில எப்படி ட்ரெயின்ல எல்லாம் போகும், கை எப்படி வைங்க ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு சோலார் செயில் அதை ஓபன் பண்ற மாதிரி பண்ணிடலாம். அப்ப ட்ராக் ஆட்டோமேட்டிக் சோலார் ட்ராக் சூரிய வெளிச்சத்துல இருந்து சேட்டலைட் அந்த ஆர்பிட்டை வந்து ஆல்டர் பண்ணும். அதாவது என்ன பண்ணணும்னா அது புஷ் பண்ணும். ஆக்சுவலா ஏதோ ஒரு காற்று சோலார் ப்ரெஷர் அது புஷ் பண்ண அந்த சர்க்குலர் ஆர்பிட்டை ஃபைனலி இட் வில் பிகம் எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட். அப்ப என்னன்னா ஆர்பிட் வந்து கெப்லர் லா பிரகாரம் இது டோட்டல் ஏரியா சேஞ்ச் ஆகாது. பட் ஒரு பக்கம் அப்போஜி இன்க்ரீஸ் ஆகும், பெரிய but when the velocity decreases it comes towards close to the earth. Earth kitta vara it is put it adu so it will burn almost everything. When you space station, for example international space station, so international space station பார்த்திருக்கீங்க, கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. It is a 450 tons space plant ஒரு outpost flying over our head. Just imagine 450 டன் எடை உள்ள ஒரு space station பறந்துட்டு இருக்கு. இப்போ ஒருவேளை இது வெடிச்சு செதறியோ இல்ல ஏதோ ஒரு ஆச்சுன்னா இதால சில ஆபத்து ஆகலாம். ஏன்னா பெரிய பெரிய பீசுகள் சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி அதெல்லாம் எரிஞ்சு மிச்சம் எரியாத
ஏர்கிராஃப்ட் பீசஸ் வந்து பட் என்ன ஒரு பாயிண்ட் டைம் வந்து ஆகணும். நிறைய அது வந்து ஜியோஸ்டேஷனரி ஆர்பிட்ல இருக்குது. அதுக்கு ஒரு கன்வென்ஷன் ரூல் இருக்கு. அது வந்து கிரேவ்யார்ட் ஆர்பிட் சொல்லுவோம். அதாவது நம்ம லைஃப் முடிஞ்ச எப்படி சுடுகாடு அந்த மாதிரி ஒரு ஆர்பிட் கிரேவ்யார்ட். அது வந்து பூமி தள்ளித்தாள் இருக்கிறது. அதுல வந்து ஒரு ஃபியூல் வச்சு நார்மலா இந்த சேட்டலைட்ல பூமிக்கு டுவர்ட்ஸ் பூமியை பயன்படுறாங்க. அதுக்கு வந்து பூமியில இருந்து வெளியே பண்ணிடுவோம். அப்ப என்னன்னா ஆயிரக்கணக்கான வருஷத்துல அங்கேயே இருக்கும். அவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை தான். அப்புறம் பாத்துக்கிட்டு அது ஒரு 10 குப்பையை போட்டு ஓகே, தேங்க்யூ சோ மச். சார், myself Dr. Sadgurunathan. சார், நீங்க சொன்னது சின்ன குழந்தை கூட ஒரு சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணிட்டு ட்ராக் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னீங்க. ஸோ வாட் இஸ் தட் சேஃப்டி ப்ரோட்டோகால்? அது வந்துட்டு நம்ம கண்டிப்பா சேஃப்டின்ட்டு நீங்க மேனேஜ் பண்ணிருப்பீங்க. பட் ஈவன் தோ இல்ல சார், ஒரு சேட்டலைட் வந்துட்டு லான்ச் பண்றோம், இல்ல வந்து அது வந்து இப்ப எந்த ஆர்பிட்ல எங்க லைன்ல இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து நம்ம ஈவன் தோ ஒரு சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ட்ராக் பண்ணலாம்னு சொல்றீங்க. ஸோ இப்போ வந்து மற்ற கண்ட்ரிஸ் வந்துட்டு அதை வந்துட்டு ட்ராக் பண்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ அப்போ அவங்களுக்கான நம்மளுக்கான அந்த சேஃப்டி இல்ல அது வந்து ப்ரொடக்ட் பண்றது அந்த மாதிரி ஆஸ்பெக்ட்ல அது என்ன மாதிரி இருக்கும்? எஸ் சார், எஸ் சார், எஸ் சார், மற்றவங்களுக்கு தெரியுது. பட் அதை ஓகே சார், லைக் இப்போ நீங்க ஆன்சர் எக்ஸப்ட் ஒரு 4-5 கண்ட்ரி கிட்ட தான் அந்த கேப்பபிலிட்டி இருக்கு. ஒரு வேளை ஷூட் பண்ணனும்னு நான் வச்சா ஷூட் பண்றோம். ஓகே ஓகே. சோ அத பத்தி வேற எந்த தொந்தரவும் கிடையாது. எஸ் சார், எஸ். அண்ட் கேட்டலோட சிக்னல் நீங்க சும்மா எடுக்க முடியாது. ஒண்ணுடா டிபிஎஸ் சிக்னல் சிம்கா நீங்க பே பண்ணலாம். எஸ். So there is a lot of security. ஓகே. நீங்க கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறது என்னன்னா சேட்டலைட் டேட்டா வந்து நம்ம தான் ஓகே. இப்போ உங்களுக்கு வர சிம்கார்ட்ல உங்களுக்கு வர இது எனக்கும் வருது. பட் ஐ கான்ட் டீகோட் அண்ட் ரீட். You cannot give commands or receive data from it. Yes sir, last time sir what said சேட்டலைட் உடைய ப்ராப்பர்ட்டியா எப்படி நம்ம அதை சேஃப்கார்ட் பண்ணலாம்? இந்தியன் ப்ராப்பர்ட்டி. எஸ் சார், அது ஏதாச்சும் பண்ணிடுவாங்க. எக்ஸாக்ட். அதை வந்து அவ்வளவு ஈஸியா எல்லாரும் பண்ண முடியாது. ஏன்னா அது அவ்வளவு ஈஸியானது ப்ரோட்டோகால் இருக்கு. அப்படி பார்த்தா நம்ம ஏர்கிராஃப்ட் மேல லேண்ட் மேல ஃப்ளை ஆகுது. எஸ் சார், 10 கிலோமீட்டர் தூரத்துல ஃப்ளை ஆகும். சோ ஏர்கிராஃப்ட் ஆல்டிட்யூட் இருக்கு மேக்ஸிமம் எவ்வளவு? 10 கிலோமீட்டர் 11 கிலோமீட்டர். 10 கிலோமீட்டர்ல பறக்கிற ஒரு ஏர்கிராஃப்ட் போய் 747 ஷூட் பண்ணதுக்கு 400 500 600 கிலோமீட்டர்ல பறக்கிற ஒரு சேட்டலைட். அது ஏர்பிளேன் எவ்வளவு ஸ்பீட்ல போகும்? மேக்ஸிமம் 850 950 1200 கிலோமீட்டர் பர் ஹவர். அது ஷூட் பண்ணது ஒண்ணுமே கிடையாது. ஈஸியா ஷூட் பண்ணி போறாங்க. அண்ட் ஒன் மோர் ரெக்வெஸ்ட் சார். ஸோ லைக் இன்னைக்கு நம்ம எப்படி ஒர்க் ஷாப் வந்துட்டு கண்டக்ட் பண்றோமோ, நீங்க ஹேம் ரேடியோ சொன்னீங்க, அதுக்கான லைசன்ஸ் சொன்னீங்க. ஸோ அதுக்கும் இதே மாதிரி ஒரு ஒர்க் ஷாப் கண்டக்ட் பண்ணி லைக் லைவ் டெமோ மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். அது நம்ம சார்கிட்டையும் கேட்டுக்கிறோம், உங்ககிட்டயும் கேட்டுக்கிறோம். பிகாஸ் வி ஆர் மச் இன்ட்ரெஸ்டட். நீங்க இதை பத்தி பாக்குறப்போ ஒவ்வொரு ஸ்லைடுக்கும் நாங்க வந்துட்டு அது கியூரியஸ். எஸ் சார், பட் எங்களோட கியூரியாசிட்டி வந்துட்டு இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்கு. அடுத்து என்ன வரும், அடுத்து எப்படின்னு பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ எல்லாருமே வந்துட்டு ஸ்கை வாட்ச் பார்த்துட்டு தான் இருப்போம். ஏதாவது ஒன்று கண்ணில் பட்டிருக்கும் நீங்க சொன்ன மாதிரி, பட் தெரியாம போயிருக்கும். சம் ஆஃப் ஆப்ஸை யூஸ் பண்ணி நாமளும் நைட்ல வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஏதாவது டிவில ஏதாவது சொல்லியிருக்காங்க, இல்லை நியூஸ்ல பாக்குறோம், நாசா வந்து ஏதாவது அப்டேட் பண்றாங்க அப்படின்னா நாமளும் ஆப்ஸ் யூஸ் பண்ணி பாக்குறோம். எஸ் எஸ் சார், ஸ்கை வாட்சர் அப்படின்னு ஒரு ஆப் இருக்கு. ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி தான் நிறைய பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ நீங்க சொல்றப்ப இன்னும் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமாகுது சார். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் generally I don't use வெளிய பார்த்து கம்ப்யூட்டர்ல போகும்போது மட்டும் தான் நான் மொபைல்ல கூட பார்க்கிறேன். மொபைல்ல பார்க்கிறேன். இதுல வந்து வெறும் அந்த பொசிஷன்ல பார்க்கலாம். அதை பார்த்து டைம் மேட்ச் ஆச்சு ஒருவேளை பாத்தீங்கன்னா நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம், ஓ இந்த சேட்டலைட் தான். எதுக்கு? இந்த வந்து இது இருக்கு, HST ஹபிள் ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப்
7 மணி 19 நிமிஷத்துக்கு இருக்கு. அது தெரிஞ்சா தெரியலாம், நல்லா இருக்கா டைம் இருக்கு. ISS டிடெக்டர் ஒன்று இருக்கு, எவென்ட் டெமோ இருக்கு, ISS லைவ்னு ஒன்று இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் நீங்க ஆண்ட்ராய்டு ஆப் டவுன்லோட் பண்ணி பார்க்கலாம். பட் இது இதெல்லாம் வச்சுருங்க, பட் லேர்ன் த சாஃப்ட்வேர் ஆர்பிட்ரான் இன்ஸ்டால் பண்ணி. பட் யாருக்குன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்து உங்களுக்கு நிஜமா இன்ட்ரெஸ்ட் தான், யூ கேன் கால் மீ. லாஸ்ட் ஸ்லைட் போங்க என்னோட, இல்லைன்னா ஜஸ்ட் மேக் a note some of your interested. My number 9880 341 456. Name Subramani, you can call me. Okay, so 980 341 456. Anytime you can call me, absolutely no problem. Over phone also I can help you to configure the software. It takes 5 minutes how to configure, not more than 5 years. Okay, okay. This is I live to Kannada. Really, I'm very sorry, Kannada. Sorry. So here stands for thanking you. So really a wonderful message, sir. So far we know only the stars and some other things goes on in the sky. So just now we knew that the satellites are passing, but we couldn't see that. It's very interesting and explained in a superb manner. So I think you induced everyone's mind and heart. You open about the knowledge of satellite, everything. Next one, you just come towards the electronic side. Try to make antennas and all that. Simple antennas. I'll tell you, 100 rupees for antenna. Yes, sir. Since it belongs to the Department of Physics, Second thing, astrophotography also is there. I plan to introduce myself as a person about satellites and the research of this. Thank you so much. Thank you so much, sir. There are many countries, they are sending satellites. How will you reach orbit? Suppose on the array coordination committee. Orbit we have to apply to IT, International Telecommunication Union. Frequency use பண்ண போறோம், எந்த ஆர்பிட் யூஸ் பண்ண போறோம், நம்ம ஃபைல் பண்ணிட்டாக்கா, அதாவது இந்த மேரேஜ் ஆக்ட்ல பார்த்துட்டீங்களா, 2 பேர் லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் போய் ஃபைல் பண்ணிட்டோங்க. அப்பா அம்மாக்கு வேலையே இல்லை, எந்த ரெஸ்டாரண்ட் ஆஃபீஸ்ல யார் எங்க ஃபைல் பண்ணிருக்காங்க பார்க்க. ஸோ ரெஸ்டாரண்ட் ஆஃபீஸ் வந்து தே நாட் இன்டிமேட் உங்க சன் டாட்டர் வந்து இங்க ஃபைல் பண்ணிருக்காங்க. அப்பெல்லாம் போய் எதனா அப்ளிகேஷன் ரைஸ் பண்ணாதான் அந்த மாதிரி we have to file with ITU. So அந்த ஃபைல் பண்ணி any other country which is going to update, they will update. See, I am going to launch the satellite, already my satellite is there. So India is also update, so they should order. அப்படி அந்த மாதிரி ஒரு கோஆர்டினேஷன் அட்மாஸ்பியர்ல வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்துக்கு மேல போனா there is no air. Yes, definitely. இல்ல அப்போ வந்து ஒரு சேட்டலைட் வருது அப்படின்னா அப்ப அது மேலே போகாம கீழே போகாம அங்கேயே ஃப்ளோட் ஆயிடும். சப்போஸ் ஃபெயிலியர் ஆகி வருது வந்து அந்த ஸ்டேஜ் வந்துச்சு. When it enters the atmosphere, so if it is above the atmosphere, yeah, but finally it has to come down. Slowly it will come. When it comes close to the earth, it will increase the pressure. If there is no air, it will be still. Suddenly, there are some processes which alter this. Automatically, original gravitational pull இருக்குங்க. Zero சொல்ல முடியாது. Even நம்ம always we say no zero gravity. It's wrong to say zero gravity. Microgravity. So gravitational pull is there. So அதாவது அர்த்தோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கு. 20 lakh kilometers and above போனீங்கன்னா அர்த்தோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் போயிடும். நெக்ஸ்ட் பிளானட் எது இருக்கோ அந்த பிளானட்டோட புல் தனவரன் சார். அந்த ஏபிஜே வந்து சார் I think really அந்த உக்கரன் இது பாம் பிளாஸ்ட் பண்ணாங்க சார். அப்போ வந்து சேட்டலைட் ஏதோ கொஞ்சம் இது பண்ணிட்டு யாரும் அந்த ஆக்டிவிட்டி எல்லாம் பண்ணும்போது அமெரிக்கன் சேட்டலைட்ஸ் எல்லாம் போகாத நேரம் பார்த்து பண்ணாங்க. அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து அங்க உட்கார்ந்ததுனால அவங்க கண்ணு எல்லாம் எடுத்துன்னு அமெரிக்கன். ஸோ அவங்க வாட்ச் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு ஏமாத்துற அளவுக்கு நம்ம கிட்ட கொஞ்சம் புத்தி இருக்கு. ஸோ அவன் தூங்கும்போது தேங்க்யூ சார். நிறைய கொஸ்டின் டைம் பத்தல, வேற ஒன்றும் இல்லை. அடுத்தடுத்து ஏன்னா ஆக்சுவல் வந்து சாருக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு கைத்தட்டலாம் கொடுக்கலாம். ஏன்னா எவ்வளோ கொஸ்டின் கேட்டாலும் அதுக்கு சொல்லிட்டே இருப்பாரு. ஸோ நான் வந்து ஒரு 3 days பிஃபோர் தான் சாருக்கு ஒரு மெசேஜ் போட்டேன். ஏன்னா சாருடைய செஷன் வந்து நம்ம ஆக்சுவல் எங்க ஸ்டேட் லெவல் கேம்ப்ல எல்லாம் ஒரு நம்ம இப்போ போட்டிருக்கிற ஸ்ட்ரக்சர்லயே நாங்க எடுத்த ட்ரைனிங் வேற. லெனின் இருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். எங்களுக்கு கொடுத்த ட்ரைனிங்கே வேற, அங்க கொடுத்த ஹேண்ட்ஸ் ஆனே வேற.
ஸோ நாங்க வந்து ஆஃப்டர் தம்பி எல்லாம் அங்கே வந்திருந்தாரு, ஏன்னா தெரியும், ஏன்னா இங்க ஃபுல்லா டிஃபரா நான் வந்து ப்ரோக்ராமே மாத்திருக்கோம். ஸோ அதுல வந்து சாருடைய செஷனை நான் தான் இன்க்ளூட் பண்ணேன். ஸோ இது வந்து என்னன்னா சப்ஜெக்ட்ல ரிலேட்டடா இல்லைன்னா கூட சில விஷயங்களை நாம தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் நம்ம குழந்தைகிட்ட, இப்ப நம்ம ஒரு 10 தெரிஞ்சுட்டா ஒரு 2 விஷயங்கள் நம்ம குழந்தைகிட்ட கண்டிப்பா ஷேர் பண்ண முடியும். ஸோ அது காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் இப்ப ரொம்ப எக்யூப்டா இருக்காங்க, அவங்களுக்கு இந்த விஷயங்களை கண்டிப்பா நம்ம ஷேர் பண்ண முடியும். ஸோ அதனால தேங்க்யூ சுப்ரமணியம் சார். சாரி டு, ஏன்னா வந்து அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கம்மியான டைம் நான் கொடுத்துட்டேன், 1 hour டைம் கொடுத்துட்டேன். இருந்தாலும் சார் ஒரு 2 ஹவர்ஸ்க்கு மேல அவர் கொடுத்தாதான் இந்த கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் கம்ப்ளீட் ஆகும். ஓகே, அடுத்து டின்னருக்கு போறதுக்கு முன்னாடி 7:10 ஆச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட ஒரு சில விஷயங்களை வந்து ஒரு ரோல் பிளே மாடல்ல, அதாவது லைக் அந்த குழந்தைகளை இன்வால்வ் பண்றது மூலமா ஒரு சில விஷயங்களை நம்ம இந்த ஜீரோ ஷேடோ டே ஆகட்டும், ஆஸ்ட்ரானமி ரிலேட்டடா ஒரு சில விஷயங்கள் நம்மளே சொல்லுவோம், இது பூமி, இது வந்து சூரியன், அது மாதிரி சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். ஸோ அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி வந்து நம்ம சார் வாசுதேவன் சார் இப்ப பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. வாலண்டியர்ஸ் வரலாம் எல்லாரும், கொஞ்சம் அப்படியே நான் கையில பார்க்கலாம், எல்லாரும் அலர்ட்டா இருக்கீங்களான்னு பார்க்கலாம். எல்லாரும் 2 கையை தூக்குங்க. ரைட், வெரி குட். கையை ஆட்டுங்க சார் கொஞ்சம், ஒரு நிமிஷம். அப்படியே இன்னும் கொஞ்சம் தம்பி, அப்படியே நல்லா போட்டோ கவர் பண்ணிக்க எல்லாத்தையும். ஆமா, நாங்கெல்லாம் தூங்கல, நாங்கெல்லாம் முழிச்சுட்டு தான் இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்றதுக்காக. ஓகே, ஏன்னா செஷன் ரொம்ப சூப்பரா இருந்தது, அதனால யாரும் தூங்கி இருக்க மாட்டீங்க. தேங்க்யூ சார். வாலண்டியர்ஸ் யார் வேணா முன்னாடி வரலாம். எத்தனை பேர்? ஸோ கார்த்தால ஓப்பனிங் செஷன்ல நான் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் பண்ணேன், ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? டுடே we have Subramaniam sir with us, don't miss him. I am sure that is the difference between a professional and an amateur. இவர் எப்படா வாய் மூடுவார்னு இருக்கும் உங்களுக்கு, அவர் வந்து மூட விடல. நீங்க கொஸ்டின் மேல கொஸ்டின் கேட்டுட்டு இருந்தீங்க, அவருக்கும் அவ்வளோ டேட்டா இருக்கு, அவருக்கு இது போறாது ஃபுல் டே கொடுத்தா கூட, ஏன்னா அவ்வளோ டெக்னாலஜி, அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இது இருக்கு. he has just given us the basic idea. இன்னும் இதே இது ஒரு PhD ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ட he will be covering it at a different depth. நம்மள வந்து சும்மா சர்ஃபேஸ்ல அப்படி தொடச்சு விட்டுருக்காரு, அவ்வளவுதான். அதுக்கே மண்டை குழம்பி கிடக்கு. இப்போ சேட்டலைட் சுத்துறதோ இல்லையோ, எங்க தலையெல்லாம் சுத்தின்னு இருக்கு சார். இப்போ நான் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் இவாளை சுத்த விட போறேன், ஏன்னா கண்ணபிரான் என்கிட்ட சொல்லிட்டார். ஏன்னா தீஸ் ஆர் டீச்சர்ஸ். ஏன்னா நீங்க வந்து போய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ட பேசிக் அஸ்ட்ரானமி, ஏன்னா யூ மஸ்ட் பி டீலிங் வித் பிரைமரி ஸ்கூல் சில்ட்ரன் ஆல்சோ. ஸோ அவளுக்கு இப்போ நம்ம இன்ஃபியூஸ் பண்ணி, அப்துல் கலாம் சார் சொன்ன மாதிரி இக்னைட்டிங் மைண்ட்ஸ். ஒன்ஸ் வி இக்னைட் த மைண்ட்ஸ், தே வில் ஸ்டார்ட் பர்னிங். அண்ட் நாலேஜுங்கிறது ஒரு பியூட்டிஃபுல் இது இருக்கு. இஃப் யூ நோ வாட் யூ டோன்ட் நோ, தட் இஸ் நாலேஜ். ஸோ வென் யூ நோ யூ டோன்ட் நோ சம்திங், you will have a quest to search for it. If you don't know what you don't know, then there will be no quest for knowledge. So these are the astronomical areas which we are opening up, because syllabus la avlo illa. Twinkle twinkle little star LKG la solli kodutanga, adoda nirthi vittaanga. Still we are wondering what you are. Anala we have a role play here. He asked for basic astronomy, sun, moon, அதோட ஆர்பிட்ஸ் எப்படி, why do we have eclipses, why it doesn't occur on every full moon or every new moon, அதை பத்தி ஒரு ரோல் பிளே பண்ணோம்னாங்க. I need 1, 2, 3. One will be a silent volunteer who will sit the sun. I need 2. 2 பேர். இப்போ இதுல யார் சன்னு, மூணு, அர்த்து நீங்களே முடிவு பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சம் அர்த்து, ஓகே, நீங்க 3, சரி. மேடம் சன்னு. இப்போ இங்க ஃபர்ஸ்ட் இல்ல, ஸ்டேஜ்லயும் அதே இடம் தான் இருக்கு. நான் கொஞ்ச நேரம் ஸ்டேஜ்லயும் அனுப்புவேன் அவங்கள, அதுக்கு நேரம் வரும் ஸ்டேஜுக்கு அனுப்புறதுக்கு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து சன்னு நடுவில் வந்துடுங்கம்மா. இப்போ நம்ம சன் அர்த் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சொல்லச்சே, we have to be very careful in the sense, அர்த்து நீங்க சன்னை பார்த்துட்டு இருக்க, சன்னுக்கு வந்து 360 degrees இருக்கு. பட் அர்த்துல வந்து யார், இவர் தான் டே கிட்ட வந்து டே டைம்ல விஷன். ஸோ இவர் இப்படியே சுத்தச்சே இவருக்கு சன் தெரியாது. ஸோ சிம்பிள், திஸ் இஸ் வெரி சிம்பிள். டே அண்ட் நைட் டு எக்ஸ்பிளைன் டு சில்ட்ரன் இஸ் வெரி சிம்பிள். He cannot see, this is over. Next comes the beautiful moon, earth, sun rotation. அப்ப என்ன ஆகும்னாக்க, நீங்க சுத்திண்டே இருங்க. Just presume he is going around.
அப்படி. இப்போ மூணு. உங்க ஆர்பிட் எப்படி இருக்கும்னாக்கா நீங்க யாரை சுத்த போறீங்க? எர்த்தை சுத்துங்க. நீங்க சுத்தினே இருங்க, நீங்க நிக்க கூடாது. இப்போ இதுல ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் தான் பண்ணார். என்ன மிஸ்டேக் பண்ணார்? அது 3 ரிவால்வ் ஆகும். ஆனா நீங்க சுத்தின்னு இருக்க, நான் உங்களுக்கு இதுவே கொடுக்கல. நீங்க என்ன பண்ணணும்னா அவரை பார்த்துட்டே சுத்தணும். நீங்க இப்படி சுத்தணும். அவரை நீங்க சுத்தக்கூடாது, அவரை பார்த்துட்டே சுத்தணும். இப்படி இவரை பார்த்துட்டே, நீங்க இவரை பார்த்துட்டே சுத்தணும். பாருங்க, எனக்கே தலை சுத்துறது இவ்வளவு. ஏன்னாக்கா இந்த மூன் ஓட 1 மந்த்தும் 1 டேயும் சேம். Moon goes around the earth in 28 days. It goes around itself also in 28. But enga not from the earth, if for an observer. இப்ப நீங்க இவர மூஞ்சிய பாருங்க, மூஞ்சி தெரியுது இல்லையா? இப்ப பாருங்க, பின்னாடி தெரியுதா? சோ மூணு ஒரு ரெவல்யூஷன் பண்ணிடுதா? ஆனா அடுத்துல இருந்து என்னாச்சு உங்களுக்கு? ஒரு மூஞ்சி மாத்திரம் தான் தெரியும், இவர் தலை தெரியவே தெரியாது. So moon is always facing, one side of the moon is always facing the earth. இதுதான் ஃபைன் பாயிண்ட்ஸ். இல்ல சும்மா சுத்துனாக்க 3 பசங்க சும்மா இவர் சுத்தின மாதிரி ரவுண்ட் ரவுண்டா போயிட்டு வந்துடும். அப்படி இல்லை, இவரை பார்த்துட்டே அப்படியே சுத்தம். இதுதான் பியூட்டிஃபுல் ஆஃப் த மூன் எர்த் சிஸ்டம். சேட்டலைட் ஆஃப் த எர்த் டெஃபினெட்லி. இப்போ ஆட் 3 டைமென்ஷனல். நீங்க சுத்தின்னு வாங்க, அப்படியே சுத்திண்டே இப்படி வாங்க. நீங்க அப்போ சுத்தின்னு போங்க. பாருங்க எவ்வளவு டிஃபிகல்ட். ஏன்னா இவரும் இப்படி மோஷன் வர்றாரு, அவரும் சுத்தணும். ஸோ நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா மூணு ஒரே ஒரு டிஸ்டன்ஸ்ல போறது. ஆக்சுவலி மூணு இந்த பக்கம் வரைச்சே புல் ஆகும், புஷ் ஆகும். இட்ஸ் ஆர்பிட் வில் பி எலிப்டிக்கல். வியூட் ஃப்ரம் த எர்த் இட் இஸ் கான்ஸ்டன்ட், பட் தென் இட் ஹாஸ் டு. அப்போ பாவம் பூமியும் சூரிய சந்திரனும் என்ன பாடுபட்டு இருக்கணும், எத்தனை பல்லாயிரம் வருஷமா சுத்தின்னு இருக்காங்க. இத இவங்க சுத்திண்டே போச்சே, சூரியனை உங்களுக்கு எக்லிப்ஸ் வருது. எப்படி எக்லிப்ஸ் வருது? சன்னு, அர்த்து, நில். இப்ப ரொம்ப அழகா இருக்கு, அதுதான் சன்னு. மேடம் நீங்க இப்படி வந்துருங்க பாருங்க, அதான் சன்னு. இவர் அர்த்து, இவர் மூணு. இப்போ இவர் சன்லைட்டை பிளாக் பண்றார். மூன் இஸ் பிளாக்கிங் த சன்லைட். அப்போ என்ன எக்லிப்ஸ் உங்களுக்கு? லூனார் எக்லிப்ஸா, சோலார் எக்லிப்ஸா? சோலார் எக்லிப்ஸ். இப்போ அப்படி அப்படி இங்க வந்து இப்போ என்னாச்சு? எர்த் ஷேடோ மூன். இப்போ இது லூனார் எக்லிப்ஸ். ஓகே, இதுதான் சிம்பிள். இப்போ இது எவ்வளவு நாள் ஆகும்? எவ்ரி மந்த் யூ ஹேவ் நியூ மூன், ஃபுல் மூன். ஆனா எக்லிப்ஸ் எவ்ரி மந்த் ஆறுதா? ஏன் அல்ல? இத நேர்கோட்டு தான், ஒரே நேர்கோட்டில் தான் வராங்க. அங்கதான் நான் சொன்னேன், நீங்க இப்படி சுத்தி நெல் இல்லையா, கொஞ்சம் மேலே ஏறிடுங்க, மேடை மேலே ஏறுங்க. இப்போ இவர் this is the earth sun plane of rotation. ஓகே, இந்த பூமி இதுதான் earth sun plane. ஆனா மூணு என்ன பண்ணும்னா கொஞ்ச நேரம் மேலே ஏறும், கொஞ்ச நேரம் கீழே. இப்ப இவர் இங்கேருந்து இப்படி சுத்தினார்னாக்க என்ன ஆகும்? ஸோ ஃபுல் மூன் நியூ மூன் வரும், ஆனா ஷேடோ வராது. ஏன்னா his plane of rotation and the sun earth plane of rotation will be at a variance. இது எல்லாம் சேர்ந்து ஒரே பிளேன்ல வரைச்சேதான் உங்களுக்கு எக்லிப்ஸ். அதனாலதான் நீங்க இன்னொன்னு கவனிச்சேன்னாக்க, என்ன சார், ஐ வாஸ் கிளியர்? இதுல என்ன பியூட்டினாக்கா, யூஸ்வலி எக்லிப்ஸ் பேரா வரும். லூனார் எக்லிப்ஸ் வந்ததுன்னா நெக்ஸ்ட் ஃபார்ட்நைட் சோலார் எக்லிப்ஸ் வரும். சம்டைம்ஸ் ட்ரிபிள் எக்லிப்ஸ் வரும். எப்படி வருதுன்னா இதனால்தான். ஏன்னா இந்த பிளேன் மேல கீழே போறதா. இப்ப இவர் இங்கேருந்து இது வரைச்சே எக்லிப்ஸ் வரும், திருப்பி வரைச்சே எக்லிப்ஸ் வரும். ஏன்னா அந்த பிளேன் டசன்ட், it will take a long time, more than a month for the plane to shift.
ஸோ மூணு அதே பிளேன்ல இருக்குச்சு, கீழே வந்துருங்க. இதே பிளேன்ல இருந்து திருப்பி மேலே ஏறுறதுக்கு அவருக்கு 4 மாசம் ஆகும் மேடை ஏறுறதுக்கு. அப்போ என்ன ஆகும்? சோலார் எக்லிப்ஸ், அடுத்தது லூனார் எக்லிப்ஸ். பட் டோட்டல் சோலார், டோட்டல் லூனார் very very rare, exact coincide. It will be a total solar followed by a partial lunar. So இதெல்லாம் pairsல வரும். இந்த angle of rotation of the moon is not in the same plane. இதுதான் வந்து நம்ம எக்லிப்ஸ் சொல்லி கொடுக்கச்சே ரோல் பிளே சொல்லி கொடுக்கணும். Any doubts? Clear இருந்ததா? Thank you. Thank you sir. முடிச்சலாமா? நான் ஒரே ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்ணோம், ரோல் பிளே. அதை முடிச்சுட்டு தான் விட்டுப்பேன். ஏன்னா டைம் ஆயிடுச்சு, 7:30 தான். நம்ம நேரம் அப்படியே டின்னருக்கு போயிடலாம். வாட்ஸ் த டவுன் மணி எத்தனை? ஏன் சார்? சரி, இதுலேருந்து தான் நம்ம ரோல் பிளேவே ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். மணி எவ்வளோ சொல்லிட்டீங்க? 7:20. ஓகே, ஒரு 4 பேர் வேணும் எனக்கு வாலண்டியர். ஏன் வந்தவங்க வரக்கூடாது, வராங்க தான் வரணும். வேகமா வேகமா 4 பேர் வேணும். உட்காந்துருக்க முடியல, அதனால தான் கூப்பிட்றேன். வாங்க 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 2 பேர். வாங்க 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 6 வந்துட்டாங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. வாங்க. இது யாரு நான் எடுத்துக்கலாம்? சார் எடுத்துக்கிறேன், கொஞ்சம் பிரச்சனை இல்லை. ரைட். சார் பேர்? சார் முருகானந்தம். சத்தமா சொல்லுங்க. முருகானந்தம். சார் பேர் முருகானந்தம், ஈரோடு. ஈரோட்ல இருந்து வந்திருக்காரு. ரைட், ஓகே. இப்போ வந்து பூமி வந்து சரி இப்படி வந்திருக்க, நான் சொல்ற வரைக்கும் நகரக்கூடாது. ரைட், ரோல் பிளேல. சரி, இப்போ வந்து எர்த் வந்து என்ன ஷேப்ல இருக்குன்னு ஓரளவுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். காலையில இருந்து நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கோம், நம்ம படிச்சிருக்கோம். என்ன ஷேப்ல இருக்கு? ஸ்பெரிக்கல் ஷேப் இல்லைங்களா? நல்லா பாருங்க சார், கையை கீழே வச்சுங்க. ஆமா சார், நீங்க பூமியெல்லாம் இல்லை சார், அப்படியே நேரம். சாரோட தலை தான் வந்து பூமியா வச்சுக்கணும். நீங்க நல்லா பாத்துக்கங்க, சாரோட தலையை மட்டும் தான் இப்ப நீங்க பாக்கணும். அது கீழே எதையுமே பார்க்க கூடாது. நல்லா எதை மட்டும் தான் பார்க்கணும்? சாரோட தலையை மட்டும் பாத்துக்குங்க, நல்லா பாத்துக்குங்க. ரைட், இதுதான் வந்து பூமின்னு வச்சுக்குவோம். ரைட்டுங்களா? இப்போ இந்த சாரோட மூக்கு இருக்கு இல்லைங்களா, இதுதான் வந்து இந்தியா. ஸோ அந்த இந்தியாவில் அதுவும் வச்சுக்கலாம்னா தமிழ்நாட்டில் கோயம்புத்தூர்ல ஜான்சன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி. எங்க? இப்ப சார் இப்ப எங்க நின்றுட்டு இருக்காரு? ரைட்டு. இப்ப மணி சரி, ஓகே. இப்போ நானா ஒரு அசியூம் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இங்க வந்து மணி வந்து சாயங்காலம் 6 மணி. சாயங்காலம் எவ்வளவு மணி? 6 மணி. ரைட்டுங்களா? ரைட். சாயங்காலம் எத்தனை மணி? 6 மணி. ட்ரையல் பார்க்குறேன், நீங்க கரெக்டா டக்குன்னு திரும்புறீங்களா? ஓகே. சாயங்காலம் 6 மணிக்கு சார் என்ன பண்றாரு? ஜான்சன்ஸ் காலேஜில் கொடுத்த பிஸ்கட்டையும் டீயையும் குடிச்சிட்டு இருக்காரு. சார் பிஸ்கட் சாப்பிட்டுருக்கீங்களா? சாப்பிடுங்க, பிஸ்கட் வச்சிருக்கோம், சாப்பிடுங்க சார். டீ குடிங்க சார். ரைட், ஓகே. குடிச்சிட்டே இருக்கு நான் சொல்ற வரைக்கும். பிஸ்கட் சாப்பிட்டே குடிச்சிட்டு இருக்கணும். இன்னொரு டைம் வேகமா வருவீங்க ரோல் பிளேக்கு. ரைட், குடிச்சிட்டே இருங்க, டீ குடிச்சிட்டே இருங்க சொல்ற வரைக்கும். ரைட். இப்போ மேடம் வாங்க சார், நேரம் டீ குடிங்க சார். நீங்க 6 மணி ஆச்சுன்னா இவருக்கு நேர் ஆப்போசிட்ல என்ன இருக்கும்? இப்ப இந்தியாவுக்கு நேர் ஆப்போசிட்ல இந்த பக்கம் சைடு. இப்போ இங்க வந்து சாயங்காலம் 6 மணி, இங்க காலையில 6 மணி. ரைட். இங்க காலையில 6 மணிக்கு வந்து மேடம் திரும்ப நின்னுங்க. நேர் ஆப்போசிட்ல எந்த ஊர் இருக்கும்? இங்க என்ன சாரி கண்ட்ரி? அமெரிக்கா இல்லைங்களா? மேடம் பேர் என்ன? ராதா மேடம் வந்து இப்போ எங்க இருக்காங்க? எத்தனை மணி? ராதா மேடம் வந்து ஃபேமிலியோட அமெரிக்கால செட்டில் ஆயிருக்காங்க. ஸோ அதனால காலையில 6 மணி ஆயிடுச்சு. கொஞ்சம் பக்கத்துல போங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை சார், ஒன்றும் பண்ண மாட்டேன், தைரியமா போங்க. ரைட், ஓகே. எங்க இருக்காங்க? நேர் ஆப்போசிட்ல இருக்காங்க. 6 o'clock காஃபி போடுவோம். என்ன மேடம் எந்திரிச்சுன்னா காஃபி தான் போடும் சார். அப்ப 5 o'clock எழுந்துருவோம். சரி, ஓகே. அவங்க ரொம்ப ஆசைப்படுறாங்க. நாங்கெல்லாம் 6 மணிக்கு பல்லு தான் விளக்குவோம், ஆனால் நீங்க பல்லு தான் விளக்கணும். இப்போ பிரஸ் பண்ணி காட்டுங்க பார்க்கலாம், யாருக்கு தெரியும்? என்னங்க சார்? சார் டீ குடிங்க சார். நீங்க மணி 6 ஆச்சு. ரைட், பிரஸ் பண்ணுங்க மேடம். ஓகே, மேடம் வந்து பிரஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓகே, ரைட். இப்போ மேடம் இப்படி வாங்க, இப்படி பார்த்துங்க. ரைட்டு. இப்போ இங்க சாயங்காலம், இங்க காலையில 6 மணி. அப்ப இங்க எத்தனை மணி இருக்கும்? மத்தியானம் 12 மணி. ரைட்டுங்களா? மத்தியானம் 12 மணிக்கு இவங்க எந்த ஊர்ல இருக்காங்க? இந்த பக்கம் சைடு எங்க இருக்கு நம்மளுக்கு? லெஃப்ட். இது வந்து என்னன்னு வச்சுக்கலாம், வெஸ்டர்ன் சைடு வச்சுக்கலாங்களா? ஏதோ ஒரு சைடு வச்சுக்கலாம், நோ ப்ராப்ளம். ரைட்.
ரைட்டு. அப்போ இந்த பக்கம் ஜப்பான், எந்த ஊர் இருக்கு? ஜப்பான் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். இப்போ மேடம் வந்து சாந்தி மேடம் வந்து ஜப்பான்ல இருக்காங்க. இப்போ மத்தியானம் எத்தனை மணி? 12 மணி. மத்தியானம் 12 மணிக்கு என்ன பண்றாங்க? லஞ்ச் பிரேக். இப்போ வந்து என்னது? லஞ்ச் பிரேக்கு. இப்போ ஜான்சன்ஸ் காலேஜில் போட்ட பிரியாணியை நல்லா சாப்பிட்டுருக்காங்க. தட்டு பிரியாணியெல்லாம் எடுத்து வச்சுக்க மேடம், ரெடியாக சாப்பிடுங்க. சார் டீ குடிச்சிருக்கீங்களா? மேடம் பல்லு விளக்கிட்டு இருக்கீங்களா? ரைட்டு. சார் இன்னொருத்தர் மேடம் எப்படி வாங்க? கிருபா மேடம் வந்து ஜஸ்ட் இந்த பக்கம் சைடு இருக்காங்க. எந்த ஒரு லைக் மொரிஷியஸ், கரெக்டா சார்? ஆப்பிரிக்கா ரைட், ஆப்பிரிக்கால இருக்காங்க. மேடம் வந்து கிருபானந்தினி மேடம் இஸ் பேர்ட் வாட்சர், இட்ஸ் ரிசர்ச்சர். ஓகேங்களா? ஆப்பிரிக்கால ரிசர்ச்சுக்காக போயிருக்கிறாங்க. ரைட்டுங்களா? இங்க மணி எத்தனை? நைட்டு 12 மணிக்கு வேலை செய்யாம என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க? தூங்கிட்டு இருக்காங்க. மேடம் தூங்குங்க. எப்படி தூங்குவீங்க? இப்படி கை வச்சுக்கணும், அப்படிதான் தூங்கணும். ரைட், கரெக்டுங்களா? சார் டீ குடிங்க சார். மேடம் பிரஷ் பண்ணிட்டீங்களா? மேடம் பிரியாணி நல்லா இருக்கா ஜான்சன்ஸ் காலேஜ்ல? ரைட், ஓகே. மேடம் தூங்கிட்டீங்களா? ரைட், ஓகே. நைட்டு 12 மணிக்கு தூங்கிட்டு இருக்காங்க. இப்ப என்ன நடக்குது? என்ன ஆகும்? பூமி என்ன பண்ணுது? சுத்துது. பூமி எப்படியா சுத்தும்? எப்படி போனோம்? இப்படியா? நைட்டு இது எத்தனை மணி? மேற்கில் இருந்து கிழக்காக. எப்படி சார்? இப்படியா? கரெக்டா? இப்படி வரணும். ரைட், அப்படியே இடம் மாறுங்க, அப்படி போங்க. நீங்க அந்த பிளேஸ்க்கு போங்க, இப்படி வந்துருங்க. மேடம் நீ என்ன பண்ணும்? முழிச்சுக்கணும். அப்ப கரெக்டா சார்? இது வந்து ரிவர்ஸ்ல போகுது. இப்படிதான் வரணும். அதனால தான் திருப்பி அப்படிதான் வரணும் தெரியும். இப்ப நீங்க புரிஞ்சுட்டீங்களா? இப்படிதான் வரணும். ரைட், இப்படி போங்க. இதான் கரெக்ட். இதை தப்பு பண்ணா கூட மேட்ச் பண்ணணும் ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட. ரைட், வெரி குட். மேற்கில் இருந்து கிழக்காக. ரைட்டா? சரி சார், என்னாச்சு? நைட்டு 12 மணி ஆச்சு, டீ சாப்பிட்டே இருக்க கூடாது இன்னும். ரைட்டு. மேடமா எந்திரிச்சாங்க பாரு, வேகமா எந்திரிச்சு பல்லு விளக்குறாங்க. பிரியாணி மேடம் நல்லா இருக்கா? ரைட்டு. மேடம் டீ, பிஸ்கட்ல தொட்டு சாப்பிடணும். ரைட்டு. பூமி சுத்துது அகைன். மேடம் நைட்டு 12 மணி ஆச்சு, இன்னும் டீ சாப்பிடக்கூடாது, தூங்கிட்டு இருக்காங்க. மேடம் பிஸ்கட் சாப்பிடுறாங்க. பிரியாணியா? பிரியாணி. ஓகே சார், எந்திரிச்சு பல்லு விளக்குங்க சார். என்ன சார் நீங்க? ஓகே ரைட். பூமி சுத்துது. ரைட். போலாம் சார். இப்படிதானோ? மாத்திடுச்சு. ஓகே, டைம் மாத்திட்டேன். இட்ஸ் வாட் சார் சொன்ன மாதிரி. நான் அதான் ஒரு டவுட் இப்படி அப்படியான்ட்டு. இட்ஸ் ஓகே. உங்களுக்கு ஒரு கான்செப்ட் வந்து புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ரைட். ஆக மொத்தம் இதுல வந்து நான் முதல்ல ஒரு கொஸ்டின் கேட்டேன். என்ன கொஸ்டின் கேட்டேன்னா, மணி எத்தனைன்னு கேட்டேன். எல்லாரும் என்ன சொன்னீங்க? 7:20 சொன்னீங்க. என் கொஸ்டினே தப்பு. நார்மலா பார்க்க போனா என் கொஸ்டின் எப்படி இருந்திருக்கணும்? கோயம்புத்தூர்ல டைம் என்ன? இதுதான் என்னுடைய கேள்வியா இருந்திருக்கும். கரெக்டுங்களா? ஆக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட ஒரு ஆக்டிவிட்டியை பர்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு முன்னாடியே நம்ம பதில சொல்லிடக்கூடாது. சார் மாதிரி அப்படி கொஞ்சம் நீங்க சார் சொன்னார் இல்லைங்களா, அடுத்து என்ன நடக்கும். இப்போ அந்த கியூரியாசிட்டி இல்லைங்களா, அந்த ஒரு கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ற அந்த ஒரு விஷயத்த நம்ம இது மாதிரி கிளாஸ் ரூம்ல பண்ணும்போது ரொம்ப சந்தோஷமா அந்த குழந்தை வந்து தெளிவா தெரிஞ்சுக்கும். அப்ப வந்து அந்த எர்த்தினுடைய டோட்டல் அந்த 360 டிகிரியும் வந்து 4ஆ டிவைட் ஆகுது. ஸோ அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்லலாம். ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி நாம என்ன பண்ணலாம்னா, வின்டர் அந்த சம்மர் சாலிசிட்டி அண்ட் வின்டர் சாலிசிட்டி, அதாவது என்ன சொல்லலாம், இரவும் பகலும் சமமாக நடக்கிற விஷயங்கள், இந்த நேரம், இது எல்லாமே நம்ம வந்து குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப எளிமையா சொல்லி தரலாம். நான் கேட்ட கொஸ்டினே தப்பு. நான் என்ன கேள்வி கேட்டிருக்கணும்? கோயம்புத்தூர்ல மணி எத்தனை அப்படின்னு இனிமேல் யார்கிட்ட போய் கேட்டீங்கன்னா எப்படி கேட்கணும்? வீட்டுக்குள்ள போன என்னன்னு கேட்கணும்? பொள்ளாச்சியில நேரம் என்னமா அப்படின்னு கேட்கணும். அப்பதான் வீட்டுல இருந்து திட்டுவாங்க, என்ன இவ்வளவு கிளம்பிடுச்சு போல, கோயம்புத்தூருக்கு போயிட்டு வந்து இப்படியா இருக்கா அப்படின்றாங்க. இருந்தாலும் பரவாயில்ல. அதனால நம்ம என்ன பண்ணோம்? ஒரு சயின்டிபிக்கா ஒரு விஷயத்த நம்ம சொல்லி கொடுத்துறோம். நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில இருக்கிறது வேற, நம்ம அறிவியல் பூர்வமான சில சிந்தனைகளை மாணவரிடம் கொண்டு போறது வேலை. 4 பேருக்கு ஒரு பலத்த கைத்தறல் கொடுங்க. முக்கியமா பிஸ்கட் சாப்பிட்டு சாருக்கு. ஓகே, தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ வெரி மச். ஸோ இது வந்து இந்த மாதிரி நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணலாம். சார் நிறைய பண்ணாங்க. அதுல நம்ம இந்தியாவில் அந்த டைம் வேரியேஷன் மேக்சிமம் எவ்வளவு மாற்றங்கள் இருக்கக்கூடும், அது மட்டும். ஸோ இதுல வந்து நம்ம இந்த இதுல மேப்ல பாத்தீங்கன்னாவே +5.30 போடுவாங்க இல்லையா சார்? அது இல்லையா யூடி எதுக்கும் அவங்க கேட்ட கொஸ்டினுக்கு சரி ஆன்சர். அவங்க என்ன கேட்டாங்கன்னா, இந்தியாவில் வந்து என்ன மேடம் கேட்டீங்க? டைம் வேரியேஷன் கேட்குறாங்க. எதை வச்சு எந்த கேள்வி எனக்கு புரியல. எனக்குமே புரியல.
ஆமா, அந்த நியூ டெல்லியில டைம் மாறும்ல, அதை கேக்குறாங்க சார். அது மேக்சிமம் வந்து அந்த உங்களுடைய லாட்டிடியூட் லாங்கிடியூட பொறுத்து உங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு இடத்துலயும் ஒண்ணு இல்ல மேடம். சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த ஆக்டிவிட்டியில நம்ம பாக்குறோம். நீங்க இந்த ஜீரோ ஷேடோ ஒண்ணு இல்ல மேடம் கேட்கறது என்னன்னாக்கா, இந்தியா வந்து லாட்டிடியூட விட்டுடுங்க, லாங்கிடியூட் வந்து நமக்கு அசாம் நாகாலாந்துல இருந்து இந்த சைடு கட்ச் குஜராத் வரைக்கும் இருக்கு. And we follow only one IST. This IST line is 0 noon at Allahabad, if I'm not mistaken. Allahabadல வச்சு தான் பண்றோம். ஸோ நம்ம IST அலகாபாத்ல வச்சு பண்ணும்போது நூனு வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ அலகாபாத்ல வந்து மிட் நூன் இருக்கச்சே அங்க வந்து ஈவினிங் ஆயிடும். தட் இஸ் அசாம். அசாம்ல ஆல்மோஸ்ட் ஈவினிங் வந்துட்டு இருக்கும். இந்த சைடு கட்சில் அவங்களுக்கு இன்னும் நூன் வந்திருக்காது. they will be in early morning. இந்த வேரியேஷன்ஸ் ஒரு 2.5 hours இருக்குமா சார்? ஓவர் த ஈக்குவேட்டர் ரியல் டைம். இந்தியாவில் மாத்திரம் every 15 degrees it is 4. 360 divided by 24. அப்ப என்ன ஆகுதுனாக்கா, நான் ஷிலாங்கும் போயிருக்கேன், குஜராத்லயும் போயிருக்கேன். ஷிலாங்ல வந்து 7 மணிக்கே எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு ஸ்கூலுக்கு போயிடுவாங்க ஷிலாங்ல. இப்போ பாம்பேல எல்லாம் எடுத்தேன்னா 11 o'clock, ஏன்னா அது வெஸ்ட்டுக்கு போயிடுது. சென்னையில எடுத்தேன்னா 5:30 மணிக்கே வந்து வெளிச்சம் வந்துடும், எல்லாரும் பெருக்கி கூட்டு எல்லாம் பண்ணி 8:30 ஸ்கூல்ஸ் ஆரம்பிச்சிடும். மகாராஷ்டிரா பாம்பேல பேங்க் ஸ்டார்ட்ஸ் at 11 o'clock. இஃப் யூ கோ டவுன் ஈவன் வெஸ்ட் டு குஜராத் 12 o'clock. அவங்க குஜராத்திஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 12லேருந்து ராத்திரி 12 மணிக்கு தான் ஒர்க் பண்ணுவாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் நம்மளா பண்ணிட்ட டைம். வேற யூஎஸ்க்கு எல்லாம் போனேன்னாக்கா தே ஹவ் 3-5 டைம் ஜோன்ஸ். அது மாத்திரம் இல்லை, சீசனுக்கு தகுந்த மாதிரி டைம் ஜோன்ஸும் மாற்றிப்பாங்க, அட்வான்ஸ் பண்ணுவாங்க, இது பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அவளுக்கு 8 மணினா 8 மணிக்கு இந்த வேலை பண்ணியா அப்படின்னு. ஏன்னா தே வாண்ட் டு, தட்ஸ் கால்ட் டே லைட் சேவிங் டைம். ஏன்னா தே வாண்ட் டு யூட்டிலைஸ் மேக்ஸிமம் டே லைட். அப்போ அந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணணும். நம்ம வந்து அப்படி இல்லை, வி ஆர் ஃபார் ஸ்மார்ட்டர். வி ஆர் ஏபிள் டு அட்ஜஸ்ட் அவர் ஆக்டிவிட்டிஸ் அக்கார்டிங் டு த டே லைட், நாட் அக்கார்டிங் டு அவர் டைம் IST. நாட் தட் வைட் ஐதர். டைம் ஜோன்ஸ் ஆர் வெரி லெஸ். 2 ஹவர்ஸ்க்குள்ள இங்கேருந்து அங்கே நம்ம வேரியேஷன்ஸ் வரும், அவ்வளோதான், ஜாஸ்தி வராது. தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ. ஒரு 2 ரோல் பிளேயோட நம்ம முடிச்சிட்டோம். 2-3 நேரம் வச்சிருந்தா, அதனால டைம் ஆனனால இதை க்ளோஸ் பண்றோம். 7:30 ஆச்சு. நம்ம கரெக்டா அக்யூரேட் டின்னர் டைம் முடிச்சிட்டோம் செஷனை. தேங்க்யூ வாசுதேவன் சார் அண்ட் தேங்க்யூ சுப்பிரமணி சார். இப்போ டின்னர் டைம் 7:30. ஸோ நாளைக்கான ப்ரோக்ராம் ஒரு ப்ரீஃப் மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன். ஸோ நாளைக்கு காலையில 5:30க்கு பேர்டு வாட்சிங் இருக்கு, நாட் கம்பல்சரி. மேடம் கரெக்டுங்களா? தோஸ் ஹூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட். ஏன்னா கண்டிப்பா நீங்க 5 மணிக்கு மேல தூங்க முடியாது. அதனால வந்து ஏன்னா நார்மலா நம்மளுக்கு வெளியூர்ல வந்தா சில பேருக்கு அப்படி இருக்கும். ஸோ அதனால இது ஒரு இட் இஸ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. கிருபா மேடம் நம்மளோட இருக்காங்க. ஸோ அவங்க வந்து சார் எஸ், நம்ம எல்லாருமே வந்து நம்ம இப்போ இந்த ஒரு பேஸ்கெட் பால் கிரவுண்ட் இருந்தது இல்லையா, அங்க வந்துருவோம். இங்கிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். பேஸ்கெட் பால் கிரவுண்டு இந்த நம்ம சாப்பிட போற இடத்துக்கு முன்னாடி பாய்ஸ், அந்த பாய்ஸ் ஹாஸ்டல்ல தங்கியிருக்கோம், அங்க வந்துடலாம். கேர்ள்ஸ் ஹாஸ்டல் இருக்கிறவங்களும் இங்க வந்துடலாம். ரைட்டுங்களா? ஒரு 5:30க்கு நம்ம மார்னிங் ஸ்டார்ட் பண்றோம். ஒரு 7க்குள்ள நம்ம முடிச்சிருவோம். முடிச்சுட்டு 8 to 9 வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட். 9 o'clock ஷார்ப்பா செஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும். ரைட்டுங்களா? 9 to 9:45 ஒரு செஷன். இது வந்து இன்னைக்கு நீங்க சில ஜீரோ ஷேடோடைய விஷயங்கள்லாம் கத்துட்டு இருந்திருக்கீங்க. இதை வந்து எப்படியெல்லாம் வந்து நீங்க ஆல்ரெடி நாங்க வந்து டெமோவா வச்சோம், அதை சில பிக்சர்ஸா லாஸ்ட் இயர் நாங்க எப்படியெல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணோம், அதுல ஒரு சில 2-3 minutes வீடியோஸ் எல்லாம் நாங்க எடுத்திருக்கோம் அந்த ஜீரோ ஷேடோட இன்னைக்கு. ஸோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு காட்டுறோம், உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். இன்னைக்கு நம்ம அத்தனை ப்ரோக்ராமையும் லைவ் பண்றோம். ஏன்னு தெரியுமா இருக்காது? நிறைய பேர் பார்ப்பாங்க அப்படிங்கிறத விட நாமளே திரும்ப ஏதாவது டவுட்னா கூட திரும்ப ரீகால் பண்ணலாம். இப்ப சாரோட எல்லா பிபிடி எவ்ரிதிங் இஸ் இன் லைவ். நம்ம கலீலியோ சயின்ஸ் கிளப் லைவ்ல இருக்கு. ஏன்னா வந்தோம் போனோம் அப்படின்னு இல்லாம பண்ண அத்தனை ஆக்டிவிட்டி ப்ரோக்ராம் எல்லாமே லைவ்ல இருக்கு. நீங்க யூடியூப்ல இருந்து எப்ப வேணா பாத்துக்கலாம். ஸோ அது மாதிரி நாங்க லாஸ்ட் டைம் அந்த வீடியோஸ் எடுத்தது எல்லாத்தையும் 2-3 minutes நாங்க வச்சிருக்கோம். ஸோ அதை வந்து உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறோம் காலையில. ஸோ அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் செஷன்.
அந்த செஷன் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் 9:45 to 10 வந்து சார் ஒரு 15 மினிட்ஸ் வந்து சுப்பிரமணிய சார் என்ன கொடுக்குறாங்கன்னா, அதாவது அந்த லோக்கல் நோன் டைமை வந்து சாஃப்ட்வேரை வச்சு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இல்லையா சார்? நாளைக்கு காலை ஸோ அதை வந்து ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா சாருக்கு வந்து ஒரு 15 மினிட்ஸ் டைம் கொடுக்குறோம். ஆனா அந்த 15 மினிட்ஸ்ல சார் அதை கம்ப்ளீட் பண்றாரு. ஏன்னா அடுத்தடுத்த செஷன் இருக்கனால சார் என்ன இன்னைக்கு கேட்டாரு 10 மினிட்ஸ் வேணும்ட்டு, நான் இல்லை சார் 15 மினிட்ஸ் கொடுக்குறேன் ஆனா நாளைக்கு கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டேன். சரி, ஓ தென் 10 to 11:15 or 11:20 இட்ஸ் அ டே டைம் ஆஸ்ட்ரானமி ஆக்டிவிட்டிஸ். நியர்லி நம்ம ஒரு 4 ஆக்டிவிட்டி பண்ண போறோம். ஏன்னா நாளைக்கு ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் கிடையாது, நாம மட்டும்தான். ஸோ அதுக்கான மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் ரெடியா இருக்கு. நம்ம கீழே உட்காந்து தான் அதை பண்ணணும். அது எந்த இடத்துல பண்ணலாம்னு முடிவு பண்ணுவோம். ஸோ அந்த முடிஞ்ச உடனே 11:20 டீ பிரேக்கு வித் 10 மினிட்ஸ் டைமு. 11:30க்கு நம்மளுடைய எதை ஆரம்பிச்சிடுறோம். அதாவது டீ வந்து ஆக்சுவல் நீங்க ஒரு சப்ளிங்ல போய்க்கலாம். 11:20 11:25க்கு உங்களுடைய இதோட எக்யூப்மெண்ட்டோட வந்துடுங்க. எல்லாரும் எக்யூப்மெண்ட் கையில வச்சிருக்குங்க, எடுத்துட்டு வந்துருங்க மறக்காம. அங்க வச்சு காலைல ஒன்ஸ் அகைன் உங்களுடைய அந்த ஏதாவது பிரச்சனையா இருந்தா 90 டிகிரியா இல்ல அது எல்லாமே செக் பண்ணிடுங்க. ஏதாவது வேணா மெட்டீரியல்ஸ் வாலண்டியர்ஸ் நம்ம ஆர்கனைசர்ஸ் இருக்காங்க, பொண்ணுகிட்ட நீங்க கேட்டு புதுசு வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க, பிளாட் பண்ணுங்க. நாளைக்கு மெஷர்மெண்ட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எப்படி மெஷர் பண்றதுன்னு சார் சமீர் சார் ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பாங்க. ஸ்கேல் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் கொடுத்துருக்கோம், நோட்ல மெஷர் பண்ணி நோட் பண்றீங்க. நாளைக்கு நம்ம கால்குலேஷனும் போடுறோம். ரைட். ஸோ ஆஃப்டர் அந்த ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் 2 to 2:45 ஒரு செஷன் வாசுதேவன் சார் ரிகார்டிங் அதாவது கெமிஸ்ட்ரி ஆஃப் த யூனிவர்ஸ் ஒரு 40 மினிட்ஸ் டாக் கொடுக்குறாங்க. ஆஃப்டர் தட் 2:40 to 3:30 நம்மளோட டாக்டர் மயில்சாமி சார் அவங்க ஃப்ரம் பெங்களூர், அவங்க வந்து நமக்கு ஒரு அட்ரஸ் பண்றாங்க. அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் 3:30 to 4 வந்து ஒரு பிளானிங். இங்க கத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் நீங்க என்ன பண்ணணும், நான் ஆல்ரெடி கூகுள் ஃபார்ம்லயே போட்டிருந்தேன், நீங்க எத்தனை இடத்துல இந்த ப்ரோக்ராம் பண்ணுவீங்கன்ட்டு. அதெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சிருக்கேன், யார் யாரெல்லாம் என்னென்ன போட்டீங்கன்ட்டு. ஸோ அந்த பிரிண்ட் அவுட்டோட நாளைக்கு நான் வருவேன். ரைட்டுங்களா? குத்து மதிப்பு 5 4 3ன்னு போட்டவங்க எல்லாம் நாளைக்கு எங்களுக்கு என்ன வேணும், எக்ஸாக்ட் ஒரு கவுண்ட் வேணும். ஸோ நம்ம கோயம்புத்தூர் ரீஜனை ரொம்ப பெஸ்டா ஒவ்வொரு டைம் பண்றோம். காலையில சார் சொன்ன மாதிரி பிஎஸ்பி ப்ரோக்ராம் வந்து இட்ஸ் த்ரூ அவுட் இந்தியாவில் கோயம்புத்தூர் இஸ் த பெஸ்ட் அப்படின்ட்டு டைரக்டர் சொன்னாரு. அதனால இந்த டைம் நீ கண்ணபுரா நீயே செய்யணும் கோயம்புத்தூர் ஜோன்ல நம்ம கூப்பிட்டாங்க. ஸோ வை பிகாஸ் எனக்கு வாய்த்த அடிமைகள் அப்படின்னு சொல்றத விட என்னுடைய நண்பர்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி சில இடங்கள். ஏன்னா வந்தவங்க அத்தனை பேரும் ரொம்ப சூப்பரா பண்ணாங்க. விஎஸ்பி வந்து ரொம்ப சூப்பரா பண்ணி கொடுத்தாங்க. ஸோ அது மாதிரி நீங்களும் பண்ணுவீங்கன்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு. ஏன்னா எல்லாருமே என்னுடைய நண்பர்கள், அது எனக்கு நல்லாவே தெரியும் மேக்ஸிமம். ஸோ பிளானிங், ஆஃப்டர் பிளானிங்க்கு அப்புறம் வேலிடேட்டரி சர்டிஃபிகேட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். அதில் யாரும் இல்லை, நாளைக்கு திருப்பூர் டிஸ்ட்ரிக்டினுடைய சீஃப் எஜுகேஷன் ஆஃபீஸர் வராங்க, சார் ரமேஷ். ஸோ அவர் நம்மளுக்கு சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குறாரு. தென் ஹை டி டிஸ்பர்சிங். ரைட். 4:45க்கு ஷார்ப்பா இன்னைக்கு எப்படி ஷார்ப் டைமோ அதே டைமை நாளைக்கு நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். ஓகே, தேங்க்யூ வெரி மச். 7:35 எஸ், தேங்க்யூ. நவ் இட்ஸ் அ டைம் ஃபார் டின்னர். 7:40 to 8:30 வரைக்கும் உங்களுக்கான டைம். நீங்க 8:30க்கு மேல எப்ப வேணாலும் வரலாம்.